Hi. Hello, good evening. Good evening, guys. Good evening. Hi. Hello. Good evening. Good evening. Good evening, Sidhu. Good evening. Hi, Lasya. Hi. Good evening. Are you getting my voice? My voice వస్తుంది కదా? Yes or no? Good evening. ఇంకా లేట్ లేకుండా సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. అఖిల హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్ రా. సిద్ధు థ్యాంక్ యూ. ఎస్, మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా చూశాను. ఓకే, సో మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ గివింగ్ రియాక్షన్స్ టు మై వర్క్. చాలామంది నిజంగా ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్. ఓకే, పేపర్ టఫ్ అంటే నీ ఒక్కరికి టఫ్ కాదు, అందరికి టఫే పేపర్. ఓకేనా? ఓకే, నో వర్రీస్. సరే, ఇంకా మనం లేట్ లేకుండా సెషన్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. అన్న ఫిజిక్స్ అన్నీ మీరు చెప్పిన క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. థ్యాంక్ యూ. రజనీ థ్యాంక్ యూ. మీరు ఏమైనా నాకు చెప్పాలనుకుంటే హియర్, దిస్ ఈజ్ మై టెలిగ్రామ్ ఛానల్. దట్ ఈస్ ఇలా ఉంటుంది ఛానల్, ఒకసారి చూడండి. ఓకే, అక్కడ నా మెసేజ్ పెట్టండి, చూస్తా. థ్యాంక్ యూ వర్మ కార్తికేయ. థ్యాంక్ యూ. పేపర్ లికర్ ఇస్ బ్యాక్. అవునవును కార్తికేయ. ఓకే, మీరు నాకేం చెప్పాలంటుంటే దట్ ఈస్ మై గ్రూప్. ఒకసారి వచ్చి జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, అక్కడ చూడండి, అక్కడ పెట్టేయండి. సరే, ఇంకా మన సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. One minute. ఇక సెషన్ అయితే స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈశ్వర్ హాయ్, హౌ యూ రోట్ ఎగ్జామ్ ఎలా రాసావు? హౌ యూ రోట్? ఒక్కసారి నేను చెప్పినవి చెప్పు. ఏం చెప్పావు సిద్ధు? దానికంటే ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే, మీకు ఇందాల ప్లాన్ చెప్పాను నేను ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలని చెప్పి. ఇంకొకసారి డిసైడ్ చేద్దాం. చూడండి, ఫర్ ఎగ్జామ్. ఓకే, మన ఎగ్జామ్కి ఇంకా 5 days టైం ఉంది. ఓకే, 5 days. ఈ 5 daysలో మనం ఓకే ఖచ్చితంగా 40 out of 40 స్కోర్ చేయొచ్చు. 40 out of 40 పక్కాగా చేయొచ్చు స్కోర్, షూర్. పక్కా చేయొచ్చు మనం. ఓకే, 40 out of 40 స్కోర్. ఓకే, వాట్ సిద్ధు, వై ఆర్ స్పామింగ్? అండ్ వరుణ్ అభి ఆల్సో స్పామింగ్. గుడ్ ఈవినింగ్. చూడండి, 5 days అది చూడండి. ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే మనం సియర్
ఓకే డే 1 టుడే, డే 1, డే 2, డే 3, డే 4, డే 5. ఓకే ఈ 5 days మనం ఓకే ఈ 3 daysలో 1 రివిజన్ చేద్దాం. ఓకే కంప్లీట్ క్వశ్చన్స్, కంప్లీట్ టెక్స్ట్ బుక్ చేద్దాం. ఏంటి కంప్లీట్ టెక్స్ట్ బుక్. ఓకే పక్కా వస్తారు, అన్ని మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకే చూడండి పక్కా టెక్స్ట్ బుక్ చేద్దాం ప్లస్ క్వశ్చన్స్ చేద్దాం. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ సెకండ్ రివిజన్, దిస్ ఈజ్ ఫైనల్ రివిజన్. including diagrams also ra, including diagrams also. Okay including diagrams also, including diagrams also. లాస్యా బయాలజీ రాదు, ఏంది బయాలజీ రాదు వస్తుంది. ఓకే ఈజీగా చేయొచ్చు మనం, బయాలజీ ఈజ్ ఈజియెస్ట్ సబ్జెక్ట్. ఓకేనా ఒజేఫా, బట్ నేను అది చాలా చాలా క్లియర్గా చెప్పా. ఓకే అటామిక్ మోడల్స్ గురించి, బోర్స్ మోడల్ గురించి నేను లిమిటేషన్ చెప్పాను, మొత్తం చెప్పాను నేను. ఓకే హాయ్ హాయ్. ఓకే పార్ట్ బి ఎర్లీ మార్నింగ్ చేసుకుందాం మనం, పార్ట్ బి ఎర్లీ మార్నింగ్. ఓకే ఈశ్వర్, హూ ఇస్ దట్ సుహేల్ సార్ స్టూడెంట్? నిజంగా వెరీ వెరీ గుడ్ రా. హాయ్ 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 హాయ్. ఓకేనా ఇంకా సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. ఓకే స్టార్ట్ విత్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్, దట్ ఈజ్ న్యూట్రిషన్. ఏంటి న్యూట్రిషన్తో స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. ఇట్ ఈస్ అ న్యూట్రిషన్. న్యూట్రిషన్ చాప్టర్తో స్టార్ట్ చేద్దాం మనం. ఓకే న్యూట్రిషన్ చాప్టర్తో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే క్విక్ రివిజన్. ఓకే రివిజన్తో పాటు మనం ఏం చేద్దాం అంటే క్వశ్చన్స్ కూడా చేద్దాం. ఓకే రివిజన్తో పాటు మనం ఏం చేద్దాం, దట్ ఈస్ ఓకే ఐ థింక్ ఈశ్వర్ నువ్వే అనుకుంటా అది. సుహేల్ సార్ స్టూడెంట్, ఐ థింక్ యూ ఓన్లీ, యు ఆర్ ఆల్ మై స్టూడెంట్స్ అండ్ సుహేల్ సార్ స్టూడెంట్ మెయిన్ ఏడి నీదే అనుకుంటున్నా. అవును కదా? ఎస్ వరుణ్, వెరీ గుడ్ రా. 30కి 30 ఖచ్చితంగా వస్తాయిరా మనకి, 100% వస్తాయి, ఫర్ ష్యూర్ వస్తాయి. ఓకే టుడే ఇస్ డే 1. ఓకే టుమారో నుంచి డే 2 అలా స్టార్ట్ చేసుకుందాం మనం. ఓకేనా హాయ్ 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 హాయ్. హలో రాజా, హాయ్ హాయ్ హలో. సరే చూడండి ఫస్ట్ చాప్టర్ చూడండి. ఓకే ఇట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్. అసలు న్యూట్రిషన్ అంటే చూడండి, అసలు అరే వాట్ ఈస్ అబౌట్ చెప్పండి, న్యూట్రిషన్ అంటే చెప్పండి. వాట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్? న్యూట్రిషన్ అంటే ఒక లైన్లో చెప్పండి ఆన్సర్ ఏంటో. వాట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్? టెల్ మీ అబౌట్ న్యూట్రిషన్. వాట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్? వాట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్? టుమారో దెర్ ఈస్ నో మార్నింగ్ క్లాస్. ఓకేనా డే ఆఫ్టర్ టుమారో నుంచి ప్రతి క్లాస్ ఉంటుంది, ఓన్లీ టుమారో లేదంతే. ఓకే చెప్పండి వాట్ ఈస్ న్యూట్రిషన్? ఆటోట్రోఫిక్ న్యూట్రిషన్. హొజేఫా, ఐఎమ్ నాట్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ న్యూట్రిషన్, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్. Digestive is what we take into our body, giving energy by food. Biological process. Inka the process of acquiring food is called nutrition. Very good. Rachandi andaru chala baga answer chestunaru. Very very good. Chandaru baga chala baga answer chestunaru. Yes, these are the answers. Chudandi asalu ఏందో న్యూట్రిషన్ అని చూద్దాం మనం. సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే మనం ఫోటోసింథసిస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే ఇక్కడ ఉంటుందనే కానీ బట్ నేను మీకు చాలా డీటెయిల్గా చెప్తాను రా, చాలా అంటే చాలా డీటెయిల్గా. ఓకే సో ఫస్ట్ నుంచి చెప్పుకుందాం మనం. సో చూడండి ఇక్కడ ఫోటోసింథసిస్ గురించి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం ఫోటోసింథసిస్. సో మీకు నేను చాలాసార్లు చెప్పా. ఓకే ఇట్ ఈస్ ఒక ప్లాంట్ ఇది అనుకుంటే, దిస్ ఈస్ ప్లాంట్. ఓకే ప్లాంట్ తీసుకుంటున్నాం మనం. ఏం తీసుకున్నాం? ప్లాంట్ తీసుకున్నాం. చూడండి ఎస్ ఇంటేక్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. వర్మ వెరీ గుడ్ రా. చూడండి ఇక్కడ
ప్లాంట్ తీసుకొని ఓకే దిస్ ఈస్ ద లీఫ్, ఓకే అలాగే ఇక్కడ ఫ్లేవర్ తీసుకుందాం మనం. ఓకే ఒక ఫ్లేవర్ తీసుకున్నాం. ఓకే సేమ్ అలాగే మనం ఏంటంటే వెరీ గుడ్ ఎస్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ సెల్ఫ్ అయితే ఏమంటాం అంటే ఆటోట్రోఫిక్ అంటాం. అదే డిపెండ్స్ అపాన్ అదర్స్ అయితే దట్ ఈస్ హెటరోట్రోఫిక్ అంటాం. ఓకేనా, వెరీ గుడ్. చూడండి ఇక్కడ సో సన్ నుంచి ఏమవుతుందంటే చూడండి సన్ నుంచి చూడండి ఈ లైట్ రేస్ ద్వారా ఇక్కడ ప్లాంట్ మీద పడుతుంది. ఓకే ప్లాంట్ దట్ ఈస్ సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దీన్ని ఏమంటాం సన్లైట్. ఓకే సన్లైట్ ఇది చూడండి గ్రీన్ పార్ట్స్లో ఏముంటుందంటే క్లోరోఫిల్ ప్రెజెంట్ ఉంటుంది. ఈ క్లోరోఫిల్ ఏం చేస్తుందంటే చూడండి ఇక్కడ ఈ క్లోరోఫిల్ ఏం చేస్తుందంటే వీడియో విచ్ వీడియో ఎడిట్ చేసింది వీడియో నువ్వేనా పద్మ ఐ థింక్ ఔర్ ఆఫ్ సుహేల్ సార్ అదేనా? అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి శ్రీకృష్ణ అని ఒక అబ్బాయి వీడియో పెట్టాడు. ఓకే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్ రా, బాగుంది, నాకు నచ్చింది. ఎస్ గౌతమ్ ఒక వీడియో పెట్టాడు, ఔరా కృష్ణ ఒకటి అండ్ కార్తిక్ ఒకటి, వెరీ గుడ్. ఎస్ నేను చూస్తున్నా ఆయన. ఓకే అన్న వాట్ ఈస్ యువర్ గోల్ రిప్లై? మై గోల్ చెప్పమంటారా? ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ డాక్టర్. ఓకే డాక్టర్ ఫీల్డ్ని వదిలేసాను, బట్ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఏ సైంటిస్ట్ అండ్ మోటివేటర్. మెయిన్గా చెప్పాలంటే యూట్యూబర్ అవ్వాలని చెప్పి. ఓకే ఎస్ చూడండి బికమ్ ఏ వరల్డ్ క్లాస్ పేపర్ లికర్. ఎస్ అది కూడా చూడండి ఇక్కడ క్లోరోఫిల్. ఈ క్లోరోఫిల్ ఏం చేస్తుందంటే ఓకే ఈ సన్లైట్ని ఇలా ట్రాప్ చేస్తుంది, ఈ ప్లాంట్లో ఈ లీఫ్లో ట్రాప్ చేస్తుంది. సో చూడండి ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఏం కావాలి? సన్లైట్ కావాలి, అలాగే క్లోరోఫిల్ కూడా కావాలి. ఏం కావాలి? సన్లైట్ కావాలి, అలాగే క్లోరోఫిల్ కావాలి. నెక్స్ట్ అలాగే చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ చూడండి 6CO2 ఏంటి CO2 ప్రెజెన్స్ కావాలి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కావాలి, కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ ప్లాంట్స్ నుంచి దట్ ఈస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ C6H12O6ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈ గ్లూకోజ్ని కార్బోహైడ్రేట్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఏంది? CO2. ఓకే సేమ్ అలా చూడండి ఇక్కడ వాటర్ ఉంటుంది, వాటర్ H2O. ఈ వాటర్ ఏం చేస్తుందంటే ఓకే ఫోటోలైసిస్ జరిగి ఏమవుతుందంటే ఇది 2H2+O2గా మారిపోతుంది. 2H2+O2గా మారిపోతుంది. దిస్ ఈజ్ ఎస్ చూడండి దిస్ ఈజ్ 2H2+O2గా మారిపోతుంది. ఓకే చూడండి సన్లైట్ అండ్ వాటర్ ఇలా కావాలి. సో చూడండి ఇక్కడ స్టార్టింగ్ ఏం తీసుకున్నామంటే 6CO2 gives 6CO2 ప్లస్ సరే రాయండి రా. వాట్ ఈస్ ద ఫోటోసిన్థసిస్ రియాక్షన్ అండి? వాట్ ఈస్ ద ఫోటోసిన్థసిస్ రియాక్షన్? నేను రాయడం కదా, ఫస్ట్ మీరు చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద ఫోటోసిన్థసిస్ రియాక్షన్? చెప్పండి రా. వాట్ ఈస్ ద ఫోటోసిన్థసిస్ రియాక్షన్? వాట్ ఈస్ ఫోటోసిన్థసిస్ రియాక్షన్ చెప్పండి. వాట్ ఈస్ దట్? ఫోటోసిన్థసిస్ రియాక్షన్ రాయండి రా. అన్నా నువ్వు ఆల్రెడీ యూట్యూబర్, డాక్టర్ అండ్ మెయిన్గా లీకర్ అర్థం సైంటిస్ట్. ఎస్ రాయండి 6CO2 ప్లస్ ఏం తీసుకోవాలి రే? కంప్లీట్ రియాక్షన్ రాయండి రా. ఫోటోసిన్థసిస్ కంప్లీట్ రియాక్షన్ రాయండి.
కంప్లీట్ రియాక్షన్, కంప్లీట్ రియాక్షన్ రాయండి. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ కంప్లీట్ రియాక్షన్. 6CO2 plus 12H2O gives rise to 6CO2 plus. లాస్ట్ ఇయర్ రాంగ్ రాది, లాస్ట్ ఇయర్ రాంగ్. విశ్వనాథ్ రెడ్డి 6CO2 plus 12H2O gives to C6H2O, 6O2 plus 6H2O. విశ్వనాథ్ కార్తికేయ is very good. వర్షిత్, విశ్వనాథ్ కార్తికేయ వర్షిత్, విశ్వనాథ్ కార్తికేయ వర్షిత్, విశ్వనాథ్ కార్తికేయ వర్షిత్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. విశ్వనాథ్ కార్తికేయ, విశ్వనాథ్ కార్తికేయ ఇంకా పెట్టాలి. వర్షిత్, ఓకే. చూడండి ఇక్కడ ఈ 6CO2 plus 12H2O ఇక్కడ ఉంది కదా, 12H2O. ఓకే, ఇవన్నీ కలిసి ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ C6H12 O6. ఓకే, C6H12 O6 అంటే దట్ ఈస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అంటాం. ఓకే, అది ఫామ్ చేసింది ప్లస్ 6O2 plus 6H2O. ఏంటి 6O2 plus 6H2O. ఓకే, దట్ ఈస్ ఓకే. వర్షిత్ రాంగ్ రాశారా నువ్వు? ఎక్స్పెరిమెంటల్ షాడోస్ అద్నాన్, అరే అద్నాన్ ఎలా రాశారా ఎగ్జామ్? ఎస్ 6O2 plus 6H2O. చైతన్య హాయ్, 6O2 plus 6H2O. ఎస్ ఇట్ ఈస్. ఈస్ దిస్ క్లియర్? క్లియర్? ఈస్ దిస్ క్లియర్? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ రా. చూడండి, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? ఓకే, ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ sunlight, in the presence of sunlight and chlorophyll. ఓకే, ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్ మధ్యలో జరుగుతుంది. ఓకేనా? దట్ ఈస్ చూడండి ఇక్కడ. సో దిస్ ఈజ్ ఓకే 6CO2 plus 12H2O gives rise to light and chlorophyll. Light అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ సన్లైట్. ఓకే, ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? C6H12O6, 6H2O, 6O2. ఓకే, దట్ ఈస్ అరే సింపుల్ రా ఇది. ఓకే, చాలా చాలా సింపుల్ అది. ఓకేనా? ఈజీగా రాయొచ్చు మనం. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ అఖిల. ఓకే, సింపుల్గా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్ చూడండి, వాన్ హెల్మెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, తర్వాత ప్రీస్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్. ప్రీస్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే ఓకే డిస్కవర్డ్ ఎయిర్, దట్ ఈస్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఓకేనా? ఇది తెలుసా మీకు ప్రీస్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్? దట్ ఈస్ ఈ ప్రీస్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే ఓకే ఇన్ బెల్జార్. ఓకే, ఈ బెల్జార్లో ఏం చేస్తాడంటే క్యాండిల్ పెడతాడు, సేమ్ అలాగే ఇక్కడ చూడండి మైస్ కూడా పెడతాడు. ఓకే, ఎయిర్ వల్ల ఎలా ఎయిర్ ఎక్స్చేంజ్ వల్ల ఇది బ్రతుకుతుందా లేదని చెప్తాం. ఓకేనా? ఓకే, మళ్ళీ చెప్పరా? సో మళ్ళీ చెప్తాను చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద ప్లాంట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ప్లాంట్. ఓకే రైట్, దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ టైం. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ టైం చెప్తా. మళ్ళీ మీరు వినాలనుకుంటే ఒక్కసారి వెనక్కి. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ టైం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ టైం. చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సన్లైట్ నుంచి రేస్ వచ్చేసి ఇక్కడ లీఫ్ మీద పడుతున్నాయి, ఇలా లీఫ్ మీద. చూడండి ఇక్కడ ఏం ప్రజెంట్ ఉంటుందంటే క్లోరోఫిల్ ప్రజెంటే ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏం ప్రజెంట్ ఉంటుంది? క్లోరోఫిల్. ఇక్కడ క్లోరోఫిల్ ప్రజెంటే ఉంటుంది. ఇక్కడ క్లోరోఫిల్ ప్రజెంట్ ఉంటుంది.
ఈ క్లోరోఫిల్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ సన్లైట్ అంతా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ CO2 ఉంది కదా, CO2. ఈ CO2 చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుందంటే కార్బోహైడ్రేట్స్గా మారిపోతుంది. కార్బోహైడ్రేట్స్గా. సేమ్ అలా చూడండి ఇక్కడ H2O ఏం చేస్తుందంటే ఫోటోలైసిస్ అనేది జరిగి ఒక రియాక్షన్ జరిగి 2H2 + O2గా మారిపోతుంది. 2H2O2గా మారిపోతుంది. ఓకే, 2H2 అనేది 2H2 + O2గా మారిపోతుంది. సో ఈ కంప్లీట్ రియాక్షన్ చూడండి, ఈ 6CO2 వచ్చేసి ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ కార్బోహైడ్రేట్గా మారుతుంది. ఈ 12H2 ఉంది కదా, దట్ ఈస్ ఈ O2 అండ్ 6H2గా మారుతుంది. ఓకే, ఇన్ ద బ్రెయిన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ అండ్ క్లోరోఫిల్ మధ్యలో జరుగుతుంది. ఓకే, చెప్తే ఇంకా డౌట్ ఉండకూడదురా, ఓకే, చెప్తే ఇంకా డౌట్ రాకూడదు. నెక్స్ట్ చూడండి, క్లోరోప్లాస్ట్ గురించి మేబీ రావచ్చు. ఓకేనా, క్లోరోప్లాస్ట్ గురించి మేబీ రావచ్చు. అరే మీకు కంప్లీట్గా సిలబస్ కంప్లీట్ అవ్వాలి, టెక్స్ట్ బుక్లో ప్రతి లైన్ కవర్ అవ్వాలనుకుంటే ఇక్కడ నుంచి చూడండి. ఓకేనా, లేదు మేమేమిందంటే ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చూడాలి, ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ 3 days కంప్లీట్గా వినండి. దెన్ ఆఫ్టర్ యూ గో ఫర్ దట్, దాని తర్వాత మీరు వెళ్ళండి. అదేంటంటే ఏమంటాం, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ అప్పుడు వెళ్ళండి. ఓకేనా, ఇప్పుడైతే కంప్లీట్గా వినండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫ్రమ్ బేసిక్స్ నుంచి చెప్పుకుంటే అన్నీ వస్తాయి, లేదంటే ఏం రాదు. ఖచ్చితంగా వస్తాయంటే ఒకసారి చూడు, నేను లైవ్ ప్రూఫ్ వీడియో ఇచ్చుంటా, దానిలో చూడు, నీకు కనపడుతుంది. నేను వస్తాయో లేదా నీకే అర్థమవుతుంది. ఫిజిక్స్ పేపర్ ఒకసారి మీరే చూసుకోండి, మీకే అర్థమైపోతుంది. ఓకేనా, వస్తాయో రావు నీకే అర్థమవుతుంది. ఓకే, వస్తాయో నీకే అర్థమవుతుంది. ఇక నేను చెప్పేది ఏం లేదు. సరే, ఇంకా మన సెషన్ లైక్ చేసేయండి. చేయకపోతే ఇంకా లైక్ చేయండి, ఇంకా సెషన్ లైక్ చేయకపోతే. ఓకేనా, దట్ ఈజ్ నెక్స్ట్ చూడండి. అన్న బయాలజీ చెప్పున్నా, అరే బయాలజీ ఎలా చెప్తుంది, బయాలజీ నేనే చెప్తుంది. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్. లైట్ రియాక్షన్ అంటే ఏమంటామంటే దట్ ఈజ్ ఫోటోకెమికల్ రియాక్షన్ అంటాం. ఓకే, అదే డార్క్ రియాక్షన్ అంటే లైట్ డిపెండెంట్ రియాక్షన్, అంటే ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్. సో ఫోటో అంటే ఏంది, ఫోటోని ఏమంటామంటే లైట్ అంటాం. ఫోటోని ఏమంటాం, లైట్ అని అంటాం. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఏమేమి జరుగుతుందంటే లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్. సో లైట్ డిపెండెంట్ అయితే నేను ఏమంటాం, లైట్ రియాక్షన్ అంటాం. ఓకే, ఇషా, ఎస్, వెరీ గుడ్. హౌ యూ రోట్ ఎగ్జామ్? రే ఒక్కసారి మీ మార్క్స్ పెట్టంటారు నాకు, ఇప్పుడే మెసేజ్ చేయండి. సార్ హౌ మచ్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్, దీస్ మార్క్స్? ఈరోజు రాసిన ఎగ్జామ్లో ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు మీరు? పెట్టండి రా. 40/40, లాస్ట్ ఇయర్ 39, అభి 49, 39, 38, 36, 38, 39, 49. 49 ఎలా వస్తాయి? ఎస్, మీకు తెలుసా, మీరు ఈ పేపరే, ఇంత టఫ్ ఉన్న పేపరే మీరు 36, 38 అంటే ఓకే, చాలా ఈజీ పేపర్స్ వస్తాయి, ఇంకా చాలా ఈజీగా వస్తాయి. ఓకే, ఎస్, యూ రోట్ వెరీ వెల్. ఓకే, మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి, డోంట్ డిసప్పాయింట్. ఓకేనా, ఇది పోయింది అది పోయింది అని చెప్పి. ఓకేనా, యూ విల్ గెట్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్, వెరీ గుడ్ మార్క్స్. ఓకేనా, సో దట్స్ వై నేనేమంటున్నా అంటే బేసిక్ నుంచి చెప్తుంది, అందుకే నేను. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడండి, పార్ట్ బిలో. పార్ట్ బిలో 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, మేబీ పోవడానికి ఛాన్స్ ఉంది అది. ఓకేనా, ఎవరు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయని చెప్పి. సరే చూడండి, ఇక్కడ లైట్ రియాక్షన్, డార్క్ రియాక్షన్. ఓకే, లైట్ రియాక్షన్ చూడండి, దట్ ఈస్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గ్రానాలో జరుగుతుంది. ఓకే, అదే డైరెక్ట్ రియాక్షన్ అయితే దట్ ఈస్ స్ట్రోమా. చూడండి, గ్రానా అండ్ స్ట్రోమా. చూడండి, దిస్ ఈస్ ద గ్రానా. ఓకే, స్ట్రోమా చూడండి, ఈ స్పేస్ ఉంది కదా, ఈ స్పేస్ని ఏమంటామంటే స్ట్రోమా అంటాం. ఓకే, ఈ ఎంటీ స్పేస్ దట్ ఈస్ ద గ్రానా. ఓకే, గ్రానా అంటే ఏమంటే పైల్ ఆఫ్ కాయిన్స్ దాన్ని ఏమంటాం, గ్రానా అంటాం. ఓకే, అన్న వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్? రిప్లై, మై ఫేవరెట్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ కెమిస్ట్రీ. ఓకే, కెమిస్ట్రీ ఫర్
NEET and JEE means for up to class 10th it is హిందీ సబ్జెక్ట్. నేను 10th చదివేటప్పుడు నాకు హిందీ సబ్జెక్ట్ అంటే ఇష్టం నాకు. ఓకే సార్ నాది కాన్కేవ్ లెన్స్ మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆప్షన్ తప్పు పెట్టిన. ఓకే నెక్స్ట్ అండి, దట్ ఈస్ లైట్ రియాక్షన్ అంటాం. ఓకే ఇక్కడ ఏమేమవుతుందంటే స్ట్రోమాలో దట్ ఈస్ ATP NADPH. ఓకే దీనికి ఏంటంటే లైట్ అవసరం లేదు. ఓకేనా మీరు డాక్టరా? ఎస్ ఐఎమ్ ఏ డాక్టర్. ఓకే ఐఎమ్ ఏ డాక్టర్. ఓకే స్వాతి ఐ థింక్ వెరీ బెస్ట్. అరే మర్చిపోయా, AP వాళ్ళకి ఎగ్జామ్స్ అయిపోయినాయి. ఓకే ఇంకా చిల్ చేయడమేగా మీ అందరూ, చిల్లింగ్లో ఉంటారు, ఇంకా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ ఫర్ యువర్ అప్కమింగ్ రిజల్ట్. ఓకే మంచిగా రాస్తుంటారు. ఓకే మంచిగా మార్క్స్ వస్తాయి. అండ్ ఈ హాలిడేస్లో ఏదైనా ప్లాన్ చేయండి. ఓకేనా ఎక్కడైనా వెళ్ళడానికైనా ట్రిప్స్కి వెళ్ళడానికైనా అక్కడ ప్లాన్ చేయండి. బట్ డోంట్ ఫర్గెట్ దీస్ టీచర్స్. ఓకేనా డోంట్ ఫర్గెట్ దిస్. హౌ మెనీ మార్క్స్ యూ గాట్ ఇన్ యువర్ 10th సార్? I got 9.2. 9.2 means it is nearly 560 I think. 560 I think. Okay 560 I think. 560 రా రాజా. ఓకే నా టైంలో 9.2 అంటే 560 ఐ థింక్. ఎస్ ఓకే హర్ష బ్లాగ్స్ ఇంకా డీటెయిల్కి వెళ్దాం మనం, చాలా డీటెయిల్గా వెళ్దాం మనం. ఓకే నెక్స్ట్ అండి, ఫోటోలైసిస్ రియాక్షన్ అంటే ఏమంటాం అంటే ఓకే దట్ ఈస్ అ స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ H2O ఇంటూ H+ అండ్ O2 ions. ఓకే దీన్ని హెల్స్ రియాక్షన్ అంటాం. రిడక్షన్ CO2 కంబైన్స్ విత్ హైడ్రోజన్ టు ఫార్మ్ గ్లూకోజ్. చూడండి CO2 అనేది కంబైన్ అయితే ఓకే అరే సిద్ధు యువర్ ఇన్ మై 10:30కి మనం అందరం మాట్లాడుకుందాం. ఓకేనా మా టైంలో గ్రేడ్స్ ఉండేవి నాకు. లోడింగా బాగానే ఉంది, ల్యాగ్ ఏం లేదే. లోడింగా No, there is no lag issues. No, lag issues ఏం లేదురా. శైలేష్ నన్ను చూడాలని ఉంటే ఓకే మీరు రూపాయి సార్ని మీట్ అయినప్పుడు ఓకే నన్ను కాల్ చేయండి, నేను మాట్లాడతాను అందరితో. ఓకేనా నేను డ్యూ టు సమ్ రీజన్స్ నేను రాలేకపోతున్నా, నాకు కొన్ని ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, సో నేను రాలేకపోతున్నా. ఓకే కౌశిక్ టుమారో ఆఫ్టర్నూన్ ఐ కెన్ అటాక్ క్లాస్. టుమారో ఆఫ్టర్నూన్ కూడా తీసుకుంటాను నేను. ఓకే చూస్తాను ఆగండి స్టూడియో అవైలబుల్ ఉందో లేదో. టుమారో ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్ తీసుకుందామా? ఓకే లేదులే టుమారో ఆఫ్టర్నూన్ కుదరదు. నెక్స్ట్ చూడండి ఓకే ఫోటోలిసిస్ దట్ ఈస్ ATP అండ్ NADPH ప్లస్ ఆక్సిజన్ తీసుకుంటాం. ఓకే దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ చూడండి ఇవి డాట్ రియాక్షన్ ఏం ఫామ్ అవుతాయి, గ్లూకోజ్ ఫామ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ యాస్ స్టార్చ్. ఒక్కసారి స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఇది. రేపు మన క్లాస్ ఉంది, రేపు లైవ్ క్లాస్ ఉంది మనకి. నేను ఏ రోజు కూడా మిస్ అవ్వను రా, డైలీ వస్తాను. ఓకే నేను డైలీ వస్తాను. ఓకే మనం అన్నీ చెప్పుకుంటూ వెళ్దాం. ఓకేనా ఎస్ ఇవి మీరే ఆన్సర్ చేయాలి, మీరే ఆన్సర్ చేయాలరా.
ఓకే ఆన్సర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి రా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఆర్ ద రా మెటీరియల్స్ నీడెడ్ ఫర్ ఫోటోసిన్థసిస్ చెప్పండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి రా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. బఫరింగా వాట్ బఫరింగ్ రా? బఫరింగ్ ఏం లేదు చెప్పండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి. చెప్పండి. లైట్ CO2 అండ్ సన్లైట్ క్లోరోఫిల్. ఓకే లైట్ CO2 క్లోరోఫిల్ CO2 సన్లైట్ వాటర్. వెరీ గుడ్ లాస్యా గౌతమ్. చూడండి మీరే ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. ఓకే ఇలాగే మీరు ఆన్సర్ చేసుకుంటే ఓకే మీకు ఖచ్చితంగా వస్తాయి ఖచ్చితంగా. ఓకే నేను ఆన్సర్ చేస్తే నాకే వస్తుంది. చూడండి ఇలాగే ఆన్సర్ చేయండి. ప్రతి క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ చేయండి. రేపు ఫైనల్ ఎగ్జామ్లో మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. ఓకే చూడండి ఇక్కడ సియర్ చూడండి ఇక్కడ కావాలి, అలాగే వాటర్ కావాలి. సో దీస్ 4 ఆర్ ద రా మెటీరియల్స్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. ఓకే దీస్ 4 మెటీరియల్స్ దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ లైట్, కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాటర్ అలాగే క్లోరోఫిల్. దీస్ 4 ఆర్ ద ఓకే రా మెటీరియల్స్. ఓకే దీస్ 4 ఆర్ రా మెటీరియల్స్. ల్యాగ్ ఇష్యూస్ ఏం లేవురా. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి. సరే చూడండి ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. వై ఈస్ డార్క్ రియాక్షన్ కాల్డ్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్? ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ చెప్పండి. ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్ చెప్పండి ఆన్సర్. ఈ సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆన్సర్ ద సెకండ్ క్వశ్చన్. ఆన్సర్ ఇట్. ఆన్సర్ థర్డ్ క్వశ్చన్. ఎస్ లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్ ఎందుకు అంటామంటే బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ లైట్ కూడా ఏంటి ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ సన్లైట్ కూడా ఇది రియాక్షన్ జరుగుతుంది. లైక్ చూడండి ఇది ఓకే ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్డ్ ఏమంటున్నాడు ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ లైట్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్ లైట్ డైరెక్ట్లీ. ఓకే ఇట్ యూజెస్ the ATP or NADPH produced during the light reaction to produce CO2. చూడండి ఇక్కడ ఏమేమి జరుగుతుంది లైట్ ఇండిపెండెంట్ రియాక్షన్. చూడండి ఇక్కడ ATP అలాగే NADPH. ఓకే ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది రిడక్షన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఏం జరుగుతుంది రిడక్షన్. సో రిడక్షన్ అంటే ఏమంటాం దట్ ఈస్ CO2 కంబైన్స్ విత్ H టు ఫార్మ్ గ్లూకోజ్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది రిడక్షన్ జరుగుతుంది. ఓకే ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ లైట్ ఓకే ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ లైట్ ATP అండ్ NADPH అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా బట్ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది దట్ ఈస్ రిడక్షన్. ఏమో జరుగుతుంది ఇక్కడ రిడక్షన్. ఏం జరుగుతుంది రిడక్షన్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ రా ఇది. ఓకే నెక్స్ట్ అండి ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. ఈ వాట్ కెమికల్ ఇది మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం. రాఖీ ఇంకా రాఖీ చైత్ర అండ్ శైలేష్. చైత్రనా చైత్రిక రాఖీ చైత్రిక శైలేష్. ఎస్ రాణి చైత్రిక శైలేష్. ఎస్ రాణి చైత్రిక శైలేష్. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ రా. ఎస్ చూడండి ఇక్కడ ఆన్సర్ చూడండి. వాట్ ఈస్ అ కెమికల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు టెస్ట్ ఫర్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ స్టార్చ్ ఇన్ లీవ్స్ అంటే దట్ ఈస్ మనకి ఏం కావాలి అయోడిన్ సొల్యూషన్ కావాలి. ఏం కావాలి అయోడిన్ సొల్యూషన్. లేదా దీన్ని ఏమంటామంటే బీటాడైన్ అంటాం. ఏమంటాం బీటాడైన్. ఓకే బీటాడైన్ దట్ ఈస్ ఇట్ టర్న్స్ స్టార్చ్ బ్లూయిష్ బ్లాక్. ఓకే స్టార్చ్ ప్రెజెంట్ ఉంటే బ్లూయిష్ బ్లాక్గా మారుతుంది. ఓకే చైత్ర నాకు ఎవరైతే ఆన్సర్ చేస్తారో ఓకే వాళ్ళందరి నేమ్స్ రాస్తాను. నాకు నో ప్రాబ్లం.
ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్. ఓకేనా, నాకు ఎవరైతే ఆన్సర్ చేస్తారో ఖచ్చితంగా రాస్తాను వాళ్ళ పేర్లు. ఓకేనా, దట్ ఈజ్ ఓకే. నెక్స్ట్ చూడండి, ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. ఈ క్వశ్చన్ sir, boiled in hot water so that chlorophyll is very good to remove resisting ulcer. Yes, చాలా వరకు అందరూ ఆన్సర్ కరెక్ట్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ చూడండి, సో దట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఈస్ చూడండి, ఇక్కడ ఆన్సర్ చూడండి. ఓకే, వై మస్ట్ ఏ ప్లాంట్ బీ డీస్టార్చ్డ్ బిఫోర్ ఎక్స్పెరిమెంట్. డీస్టార్చ్ అంటే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ రిమూవల్ ఆఫ్ స్టార్చ్ అంటాం. ఏమంటాం? రిమూవల్ ఆఫ్ స్టార్చ్, స్టార్చ్ రిమూవల్. ఓకే, రిమూవల్ ఆఫ్ స్టార్చ్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ, టు ఎన్షూర్ ఎనీ న్యూ స్టార్చ్ డిటెక్టెడ్ వాస్ ఫార్మ్ డ్యూరింగ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రూవింగ్ ద టెస్టెడ్ ఫ్యాక్టర్. ఎగ్జాంపుల్, లైట్ CO2 ఈజ్ నెసరీ. ఏమవ్వాలి? లైట్ CO2 ఈజ్ నెసరీ. ఓకే, దట్ ఈజ్. నెక్స్ట్ చూడండి, రే సాప్రోఫైట్ అంటున్నాడు రా. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సాప్రోఫైట్, సాప్రోఫైట్ ఆటోట్రోఫిక్ అన్నీ నేర్పిస్తాను చూడండి. ఓకే, మీరు నేర్చుకోండి. ఇది సాప్రోఫైట్ అంటున్నాడు. చెప్పండి, ఇది 1 లైన్లో చెప్పండి. సాప్రోఫైట్ అంటే ఐ నీడ్ ఇట్ ఇన్ 1 లైన్. 1 లైన్ చెప్పండి, 1 లైన్ ఆన్సర్ చెప్పండి. చెప్పండి, సాప్రోఫైట్. సాప్రోఫైట్ డెడ్ అండ్ డికేయింగ్. రాకీ, వెరీ గుడ్. వర్మ, ఎస్, రాకీ, వర్మ అండ్ ఈశ్వర్. రాకీ, వర్మ, ఈశ్వర్, వెరీ గుడ్. చూడండి, ఇది సింపుల్ రా. ఇది చూడండి, ఎవరైనా ఆన్సర్ చేశారు. దట్ ఈస్ రాకీ, వర్మ, ఓకే, ఈశ్వర్ ఐ థింక్. ఎస్, ఎస్, వర్షిత్, వెరీ గుడ్ రా. సింపుల్ థింగ్ చూడండి. ఓకే, సాప్రోఫైట్ అంటే ఏమంటున్నా, నేను దీన్ని ఇలా రాయనులే, దీన్ని తెలుగులో రాస్తా. సాప్రోఫైట్, ఓకే, సా అంటున్నాడు కదా, దట్ ఈస్ సచ్చింది గొర్రె అంటాం కదా, సచ్చింది. సచ్చింది అంటాం కదా, సచ్చింది అంటే ఏంది? మీకు తెలుగు వస్తుందా? నాకు ఉర్దూ వస్తుంది, హిందీ వస్తుంది, అన్నీ వస్తుంది. రుద్ర, ఓకే, రుద్ర. ఓకే, సో సచ్చింది అంటే ఏంది? దట్ ఈస్ డెడ్. ఓకే, డెడ్. సో సాప్రోఫైటిక్ అంటే ఏమన్నా అంటే ఇట్ ఈస్ ఫీడ్ ఆన్ డెడ్ డికేయింగ్ మ్యాటర్. ఏంటి? డెడ్ డికేయింగ్ మ్యాటర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్.
డెడ్ డికేయింగ్ మ్యాటర్ అంటాం. ఓకే, ఇట్స్ ఫీడ్ ఆన్ డెడ్ డికేయింగ్ మ్యాటర్. ఓకే, దట్ ఈస్ సేమ్. అదే కనుక తమిళ కూడా వస్తుందిరా. అదే కనుక మనం పారాసైటిక్ అనుకోండి, పారాసైటిక్. రే నేను ఇంత ఈజీగా చెప్పడానికి ఏంటంటే, ఓకే, వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ ఎవ్రీథింగ్. పారాసైటిక్ అంటే చూడండి, నేను ఎలా రాస్తానంటే చూడండి, ఇంగ్లీష్ చూడండి, పారాసైటిక్ అంతేగా తెలుగు రాసేది. సో పారాసైటిక్ నేను ఏమంటా అంటే దట్ ఈస్ పరాయి, అంటే పరాయి ప్రాణి అంటే ఏంది, పరాయి అంటే ఏంది, దట్ ఈస్ అదర్స్. ఏమంటాం దీన్ని, అదర్స్ అంటాం. సో ఫైనల్గా ఏం చెప్తామంటే దట్ ఈస్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్, దట్ ఈస్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్. ఓకే, దట్ ఈస్. సో ఇంకా చూడండి, సాప్రోఫైటిక్ అంటే పారాసైటిక్ అంటే ఇంకా మనం మర్చిపోకూడదు ఇంకా. ఓకేనా, ఇంకా మర్చిపోకూడదు. ఓకే, ఎస్ చెప్పండి. ఎస్, డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్. సో ఫైర్ సింబల్ పెట్టండి, హౌ మెనీ యూ అండర్స్టాండ్ పెట్టండి, హౌ మెనీ యూ అండర్స్టాండ్. అర్థమైతే ఎస్ ఈ గోట్ ఇట్ అంటే ఓకే పెట్టండి, ఫైర్ సింబల్ పెట్టండి, పెట్టండి. పెట్టండి, ఫైర్ సింబల్ పెట్టండి. సమీర్, రుద్ర, ఒజేఫా, సమీర్, కృష్ణ, సాయి కృష్ణ, వెరీ గుడ్ రా సాయి కృష్ణ, గౌతమ్, వర్షిత్, కార్తికేయ, సమీర్, ఈశ్వర్, ఎక్స్పెరిమెంట్, శ్రీ, విస్మారెడ్డి, సమీర్, ఈశ్వర్ భాయ్, ఆకాష్, నంది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి. చూడండి సాప్రోఫైటిక్ అంటే చూడండి, సాప్రోఫైటిక్ అంటే ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ బ్రేక్ డౌన్ ఫుడ్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ దెన్ అబ్జార్బ్ ఇన్. సో ఇట్ ఈస్ డిపెండ్ అపాన్ డెడ్ ఆర్ డికేయింగ్ మ్యాటర్. ఏంటి, డెడ్ ఆర్ డికేయింగ్ మ్యాటర్. ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ మోల్డ్, ఓకే, ఈస్ట్ మష్రూమ్స్. ఓకేనా, దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ఎస్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ నందిని, చారి, వెరీ గుడ్ అద్నాన్. అదే పారాసైటిక్ న్యూట్రిషన్ అంటే ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ డిరైవ్డ్ న్యూట్రిషన్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ఏ లివింగ్ హోస్ట్. అంటే డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ లివింగ్ ఆర్గానిజం, లివింగ్ హోస్ట్ అంటాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ చూడండి ద కస్కుటా. కస్కుటా అంటే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ డోడర్ ప్లాంట్. ఓకే, డోడర్ ప్లాంట్. ఇది చూడండి, నో క్లోరోఫిల్, లీవ్స్ రిడ్యూస్ టు స్కేల్స్. ఏమవుతుంది సార్, యూ కాలింగ్ ఏదో బెటర్ తీసారు. గౌతమ్ యూ ఓన్లీ ఎడిటెడ్ కదా వీడియో నువ్వే కదా ఎడిట్ చేసింది. ఎస్, చాలా బాగా చేసావు, థ్యాంక్ యూ రా. చూడండి ఇక్కడ నో క్లోరోఫిల్. ఏంటి, నో క్లోరోఫిల్ ఏమవుతుంది, పారాసైటిక్. చూడండి, ఓకే, డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ లివింగ్ హోస్ట్. ఓకే, డిపెండ్ అపాన్ అదర్స్. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి కస్కుటా అంటాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నో క్లోరోఫిల్ రిడ్యూస్ టు లీవ్స్ రెడ్యూస్ టు స్కేల్స్. స్కేల్స్ అంటే చూడండి, మీకు తెలుసో తెలీదు, కొన్ని లీవ్స్ సన్నటి దారాల్లాగా ఉంటాయి. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఈశ్వర్. చూడండి హోస్టోరియా. ఏంటి, హోస్టోరియా పెనిట్రేట్స్ హోస్ట్ xylem or phloem to steal water and nutrients. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అదర్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి లైస్, లీచెస్, టేప్ ఫార్మ్స్. ఓకే, మీరు ఎప్పుడైనా పారాసైటిక్ అని వస్తే ఓకే ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి. ఇంకోటి వచ్చేసి డిపెండ్ ఆన్ అదర్ ఆర్గనిజమ్స్. ఓకే, ద ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ కట్కుల్ డోటర్ ప్లాంట్. ఓకే, ఇవి రాయాలి, ఇవి రాసండి చాలు. ఓకే, సో పారాసైటిక్ అంటే దట్ ఈస్ డిపెండ్ అపాన్ అదర్ ఆర్గనిజమ్స్ ఫర్ ఫుడ్. ఓకే, డిపెండ్ అపాన్ అదర్ ఆర్గనిజమ్స్ ఫర్ ఫుడ్. నెక్స్ట్ అండి, ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఏమంటాం లైస్, లీచెస్, అలాగే టేప్ ఫార్మ్ తీసుకుంటాం. ఓకేనా, ఇవి రాసేయండి చాలు. చూడండి అమీబా చూడండి. ఓకే, అమీబా చూడండి, అమీబా హగ్ కాదు, హట్టు కాదు. ఓకే, చూడండి అమీబా ఏం చేస్తుందంటే ఫుడ్ దగ్గర చూడండి,
ఫుడ్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ, ఇక్కడ ఉంది ఫుడ్. ఓకే, ఫుడ్ ఇక్కడ ఉంటే ఈ అమీబా ఏం చేస్తుందంటే ఇది ఫాల్స్ ఫిడ్ ఏమంటామంటే సూడోపోడియా అంటాం. సో దీన్ని ఏం చేస్తుందంటే ముందరికి ఎలాబరేట్ చేస్తుంది. చూడండి ఇది, దీన్ని ఏమంటాం అంటే ఫాల్స్ ఫిడ్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇదేం చేసిందంటే ఈ ఫుడ్ని లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేసుకుంది, లోపలికి తీసేసింది. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ అమీబా సెన్సెస్ ఫుడ్ ఎక్స్టెండ్స్ సూడోపోడియా. ఎందుకు చేస్తుంది? టు టేక్ ఫుడ్. టు టేక్ అప్ ఫుడ్. ఓకే, టు టేక్ ఫుడ్. ఓకే, చూడండి ఇది చూడండి, ఫ్యూజెస్ టు ఫార్మ్ ఏ ఫుడ్ వ్యాక్యూల్. ఓకే, డైజెషన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్. ఓకే, డైజెషన్ ఏమో ఎక్కడ ఉంది? దట్ ఈస్ ఇన్సైడ్. డైజెషన్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్. ఓకే, వేస్ట్ ఈస్ థ్రోన్ అవుట్. ఏమవుతుంది? వేస్ట్ అనేది బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్ శ్రీ? వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? అరే ఏం లేదురా, ఫర్ సపోజ్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఓకే, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మీకు ఇక్కడ ఫుడ్ ఉందిరా. ఓకే, ఫుడ్ ఉంది, వెయిట్ చూపిస్తా. వాట్ విష్మారెడ్డి? వెరీ గుడ్ లాస్యా. చూడండి, ఇది ఇక్కడ ఫుడ్ ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, ఈ ఫుడ్ని తీసుకోవాలంటే ఏం చేస్తాం? మనం చేయిలో అడుకుంటాం. ఓకే, ఫుడ్ అక్కడెక్కడో ఉందిరా, మనం చేయిలో తీసుకొని ఇలా తీసేసుకుంటాం. ఓకే, ఇలా లోపల లాక్కుంటున్నాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఓకే. చూడండి, డోటర్ ప్లాంట్ అంటే దట్ ఈస్ పారాసైటిక్కి ఎగ్జాంపుల్ అంటాం రా. దట్ ఈస్ కస్కుటా. ఓకేనా, కస్కుటా అంటాం. ఓకే, చూడండి లాస్యా, చూడండి ఇక్కడ. ఓకే, ఇట్ ఎక్స్టెండ్ సూడోపోడియా. ఓకే, ఫాల్స్ ఫిడ్ అంటాం. ఓకే, ఫాల్స్ ఫిడ్ అంటాం. ఓకే, ఇది చూడండి, టు ఎండ్రైచ్ ద ఫుడ్. ఓకే, ఫుడ్ ఏం తీసుకుంటుంది? లోపల తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఒక్కసారి ఇది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. బ్రేక్ అప్పుడే కావాలా? అప్పుడే బ్రేకా? అరే అప్పుడే బ్రేక్ కావాలరా మీకు? అప్పుడే బ్రేక్ కావాలా? సరే, 9:22 అయింది. ఓకే, వి విల్ కంటిన్యూ క్లాస్ ఇన్ 9:35. ఓకే, 9:35 తినేసి అందరు వచ్చేయండి. ఓకే, 9:35 వచ్చేయండి అందరు. ఓకే, 9:35 వచ్చేయండి. నేను కూడా ఏదైనా తినేసి వస్తాను. ఓకే, 9:35. ఓకేనా, 9:35.
ఈశ్వర్ సూపర్. వై సూపర్ కనపడాడు ఎక్కడైనా? ఎస్ హాయ్ హాయ్ హాయ్. ఎస్ సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఓకే చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ అమీబా సెన్సెస్ ఫుడ్ ఏం చేస్తుంది, ఈ ఫాల్స్ ఫిట్ అంటాం. ఫాల్స్ ఫిట్ అంటే ఏంది, దట్ ఈస్ సూడోపడి, అది చేసి ఏమవుతుంది ఫుడ్ అంతా తీసేసుకుంటుంది. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి, ఫ్యూజెస్ టు ఫార్మ్ ఏ ఫుడ్ వ్యాక్యూల్. ఏమేస్తుంది, ఫ్యూజెస్ టు ఫార్మ్ ఏ ఫుడ్ వ్యాక్యూల్. ఓకే డైజెషన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్సైడ్ ద వేస్ట్. ఓకే డైజెషన్ హ్యాపెన్స్ ఇన్సైడ్, వేస్ట్ ఈస్ థ్రోన్ అవుట్. ఏమవుతుంది, వేస్ట్ ఏమో బయటకు వచ్చేస్తుంది, దిస్ ఈస్ ఇంజైజెషన్. ఓకే దిస్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ వేస్ట్. ఓకే దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ చూడండి. హలో 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 హలో. తర్వాత పారామిషియం. పారామిషియం అంటే ఒకటి గుర్తుపట్టండి, దట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సీలియా. ఏముంటుంది, సీలియా. ఇక్కడ చూడండి, హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే దీన్ని ఏమంటాం, సీలియా. కవర్డ్ ఇన్ సీలియా, దట్ ఈస్ థిన్ హెయిర్. ఏంటి, టినీ హెయిర్. టినీ హెయిర్స్ ఏమంటాం, దట్ ఈస్ సీలియా అంటాం. ఓకే దట్ ఈస్ సీలియా. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి, ఫుడ్ ఇంజెస్టెడ్ ఎట్ ద సైటోస్టోమ్. ఫుడ్ ఇంజెస్టెడ్ అంటే ఏంటంటే ఫుడ్ లోపలికి వెళ్తుంది. ఓకే దట్ ఈస్ బై సైటోస్టోమ్. ఓకే ఎట్ ద సైటోస్టోమ్. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది ఏ షేప్ ఉంటుందిరా, దట్ ఈస్ స్లిప్పర్ షేప్. ఏంటి, స్లిప్పర్ షేప్డ్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇంకోటి వచ్చేసి హెటరోట్రోప్స్. చూడండి ఆటోట్రోప్స్ అండ్ హెటరోట్రోప్స్ చూడండి. చెప్పండి ఆటోట్రోప్స్ అంటే ఏం చెప్పండి. ఆటోట్రోప్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆటోట్రోప్స్. చెప్పండి ఆటోట్రోప్స్ అంటే ఏం చెప్పండి. ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆటోట్రోప్స్. Explain autotrophs. Lasya, very good. Inga Lasya Kaushik Ozefa. Yes, Lasya Kaushik Ozefa. We'll look at answer chesindi. That is Lasya and Kaushik. దీస్ త్రీ ఓన్లీ ఆన్సర్డ్. వీళ్ళు ముగ్గురు ఆన్సర్ చేశాడు. ఓకే ఏం చేస్తుందంటే మేకింగ్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. ఏమంటాం, దే మేక్స్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. ఆటోట్రోఫ్ అంటే దట్ ఈస్ దే మేక్స్ దే ఫుడ్ బై themselves. ఓకే దే డోంట్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్. అదే కనుక హెటరోట్రోప్స్ తీసుకుంటే, వాట్ ఈస్ హెటరోట్రోప్స్, ఎక్స్ప్లెయిన్. చెప్పండి రా, వాట్ ఈస్ హెటరోట్రోప్స్. హెటరోట్రోప్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్. హెటరోట్రోప్స్ హెటరోట్రోప్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్. టాప్ 3 రాస్తాను నేను. విచ్ విల్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్. ఈశ్వర్, ఇంకా ఈశ్వర్, స్వప్న, ఎఫ్ఎఫ్ అంట. ఈశ్వర్, స్వప్న, ఎఫ్ఎఫ్. ఓకే సో ఏమంటామంటే దీన్ని, ఓకే డిపెండ్ ఆన్ అదర్స్. డిపెండ్ అపాన్ అదర్ ఆర్గానిజమ్స్. సో ఇది ఓకే. దీనిపైన చూడండి క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. చూడండి క్వశ్చన్స్. సో దట్ ఈస్ హియర్ చూడండి ఇక్కడ.
ఇవన్నీ ఆన్సర్స్ మీరే చేయాలరా. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయండి. ఐ నీడ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి. Saurav, you are getting 32/40. East. Which of the following are parasite? Parasite endi? That is leeches. Very good, Adnan. Leeches, Kaushik, Kaskuda, Abhi, Chaitanya, I think. Om Namah Shivaya, Chaitanya, I think. Yes. చూడండి మీ ఆన్సర్స్ చూడండి. చూడండి, ఎస్ ఆన్సర్స్ ఆర్ దిస్ ఈజ్ ఓకే. కస్కుడా లీచెస్. ఏంటి? కస్కుడా లీచెస్. ఇవి వీటిని ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ పారాసైట్స్ అంటాం. ఏమంటాం? పారాసైట్స్. ఏమంటాం? పారాసైట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఈస్ట్ ఆర్ మష్రూమ్స్ ఆర్ పారాసైట్స్. ఏంటి? ఈస్ట్ ఆర్ మష్రూమ్స్ ఆర్ సాప్రోఫైట్స్. సాప్రోఫైట్స్. ఓకే, సాప్రోఫైట్స్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ డిపెండ్ ఆన్ దట్ ఈస్ డికేయింగ్ మ్యాటర్ అంటాం. డిపెండ్స్ అపాన్ డికేయింగ్ మ్యాటర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్. నెక్స్ట్ చూడండి. హౌ డు సింగిల్ సెల్ ఆర్గానిజమ్స్ లైక్ అమీబా టేక్ ఇన్ ఫుడ్? చెప్పండి ఆన్సర్. ఎలా తీసుకుంటుంది ఫుడ్ ఇన్సైడ్? Pseudopodia. Yes, answer is correct. Your answer is correct. That is by pseudopodia antam. Okay. చూడండి ఇక్కడ. Through finger like structures. Okay, దీన్ని ఏమంటాం అంటే false feet అంటాం. False feet అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం అంటే pseudopodia. What is the special structure Kaskuda used to absorb food? ఇది చెప్పండి. వాట్ ఈస్ ద? ఇది చెప్పండి. ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇది చెప్పండి. ఇది చూడండి. అరే ప్రతి ఆన్సర్ మీరు చేస్తేనే వస్తారా? మీరు చేస్తేనే వస్తాయి, నేను చెప్తే ఏం రాదు. చూడండి ఇక్కడ. కస్కుడా అన్నాడు. ఓకే, ముందర ఎక్కడ తీసుకున్నాం? కస్కుడా అక్కడ. దట్ ఈస్ పారాసైట్ అని చెప్పి. సో ఆన్సర్ ఈస్ హాస్టోరియా. ఓకే, రూట్ లైక్ స్ట్రక్చర్ దట్ పెనిట్రేట్స్ హోస్ట్ టిష్యూస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ది నేమ్ అంటాం హాస్టోరియా అంటాం. ఓకే, పావని, వేర్ ఇస్ సార్? వినపట్లేదా? అరే ఆర్ యూ నాట్ గెటింగ్ మై వాయిస్? అరే నా వాయిస్ బాగానే ఉంది కదా? ఇస్ మై వాయిస్ ఇస్ క్లియర్? హలో, క్లియర్? చూడండి, నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి. వాట్ ఈస్ ద కీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంజెషన్ అమీబా అండ్ పారామిషియం అన్నాడు. ఓకే, అమీబా అండ్ పారామిషియం. ఇది చెప్పండి. టాప్ త్రీ రాస్తా. ఇది చెప్పండి. టాప్ త్రీ రాస్తా. ఇది ఆన్సర్ చేసి టాప్ త్రీ రాస్తాను. Very good. It absorbs by extending amoeba and ingestion of the food in paramecium. Very good, ra.
వెరీ గుడ్ చూడండి. సియర్ వాట్ ఈస్ ద కీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇంజెక్షన్ ఇన్ అమీబా అంటే ఇన్ అమీబా అండ్ పారామిషన్ అంటే చూడండి ఇది ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ చూడండి ఇక్కడ దట్ ఈస్ చూడండి అమీబా ఏం చేస్తుందంటే ఫుడ్ని ఏం చేస్తుంది, ఫుడ్ని లోపల తీసుకుంటుంది ఆన్ ఇట్ సర్ఫేస్. పారామిషన్ చేస్తుంది యూజెస్ సీలియా టు స్వీప్ ఫుడ్ ఇన్ టు ఏ స్పెసిఫిక్ స్పాట్. ఓకేనా. అమీబా ఏం చేస్తుంది, ఫాల్స్ ఫిట్ ఇలా పెట్టేసి ఈ ఫుడ్ని లాగేస్తుంది. బట్ ఈ పారామిషన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ పారామిషన్ ఏం చేస్తుందంటే సీలియా యూస్ చేసి ఓకే ఈ ఫుడ్ని అంతా తీసుకుంటుంది. ఓకే దట్ ఈస్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇది చూడండి ఇట్ ఈస్ హ్యూమన్ డైజెషన్ చూడండి. స్టార్టింగ్ చూడండి మౌత్, తర్వాత బక్కల్ క్యావిటీ, ఫారింగ్స్, ఈసోఫాగస్, స్టమక్, డియోడినం, లివర్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఓకే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఇక్కడ చూడండి ప్యాంక్రియాస్ ఇవన్నీ వస్తాయి. తర్వాత చూడండి స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ దగ్గర లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. ఓకే లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, తర్వాత రెక్టమ్, తర్వాత యానస్. ఓకే పెరిస్టాల్సిస్ అన్నాడు. పెరిస్టాల్సిస్ అంటే చూడండి మీకు పాయింట్స్ ఒకటి చెప్పా. ఓకే పెరిస్టాల్సిస్ అంటే చూడండి పెరిస్టాల్సిస్ అంటే చూడండి ఇక్కడ పెరిస్టాల్సిస్ అంటే వేవ్ లైక్ మజిల్. ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఈసోఫాగస్ ఉంది కదా, ఈసోఫాగస్లో ఫుడ్ లోపలికి పోవాలంటే ఇలా వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ ఓకే వేవ్ లైక్ మజిల్. ఓకే వేవ్ లైక్ మజిల్. ఓకే మూమెంట్స్ పుషింగ్ ఫుడ్. ఓకే మూమెంట్స్ పుషింగ్ ఫుడ్ ఏం చేస్తుంది, ఫుడ్ని ఇలా పుష్ చేస్తుంది చూడండి ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ ఓకే మనం తిన్నప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇరుక్కుంది ఇదని అంటాం. ఓకే దట్ ఈస్. ఈ సెషన్ పీడిఎఫ్ మీకు కావాలనుకుంటే ఓకే ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ ఈ పీడిఎఫ్ నేను ఇస్తాను. ఓకే దట్ ఈస్ ఇక్కడ వచ్చి జాయిన్ అవ్వండి. నేను ఇచ్చేస్తాను పీడిఎఫ్ మీకు. ఓకే పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్ అంటాం రా. ఓకే పెరిస్టాల్టిక్ మూమెంట్. వెరీ గుడ్ ఈశ్వర్, వెరీ గుడ్. వెన్ విల్ ఏ సెషన్ ఎండ్ సార్? బై 11:30. ఓకే బై 11:30 సెషన్ విల్ బి ఎండ్. నెక్స్ట్ చూడండి టుమారో క్లాస్ లేదురా, టుమారో మార్నింగ్ దెర్ ఇస్ నో క్లాస్. బోలస్ అంటే ఏమంటే ఫుడ్ అంటాం రా. హాయ్ అద్నాన్. ఓకే యువర్ నేమ్ ఇస్ అద్నాన్. ఓకే బోలస్ అంటే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ ఫుడ్ పార్టికల్. ఓకే బోలస్ అంటే ఏమంటాం దట్ ఈస్ ఫుడ్. చూడండి ఫుడ్ అంటే ఏదంటే చూడండి ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ద ఫుడ్. దీన్ని ఏమంటాం ఫుడ్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం అంటే బోలస్ అంటాం. దీన్ని ఏమంటాం బోలస్ అంటాం. బోలస్. ఓకే బోలస్. నెక్స్ట్ చూడండి, అరే అదనాను ఏంద్రా ఇది, ఇక్కడ డ్రాప్ చేస్తాను రా ఆఫ్టర్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద సెషన్. ఓకే ఇంకోటి వచ్చేసి మనం 11:30కి వాయిస్ స్టార్ట్ పెడదాం. 11:30కి ఇవాళ అసలు మాట్లాడలేదు ఎవరితో కూడా ఆఫ్టర్ యువర్ ఎగ్జామ్. ఇవాళ 11:30కి నేను చేస్తాను. ఓకే ఇవాళ 11:30కి మనం చేద్దాం. 11:30 ఓకేనా ఓకే అని మెసేజ్ పెట్టండి. 11:30 చేద్దాం. ఓకే అని పెట్టండి. ఎస్ లాస్యా ఈరోజు అందరు మాట్లాడాలి నాతోటి, అందరు మాట్లాడాలి. అసలు ఎగ్జామ్ ఎలా రాశాను నేను ఆ టైంలో కొంచెం
ఓకే, కొంచెం బిజీగా ఉంటే నేను 11:30 12:30 నేను చేయలేదు. ఓకే, ఈరోజు ఖచ్చితంగా చేద్దాం మనం. ఓకే, ఈరోజు ఖచ్చితంగా చేద్దాం మనం. చూడండి, ఇవి చూడండి, కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్. ఓకే, కార్బోహైడ్రేట్స్ చూడండి, దిస్ ఈస్ ఇన్ ద మౌత్, దట్ ఈస్ సలైవరీ అమైలేజ్ అంటాం. ఏమంటాం? సలైవరీ అమైలేజ్. సలైవరీ అమైలేజ్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది? టాలిన్. దట్ ఈస్ టాలిన్ అంటే చూడండి, దట్ ఈస్ మాల్టోస్గా మారుతుంది. ఏమవుతుంది? మాల్టోస్గా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, యాప్లో కదా, టెలిగ్రామ్లో సుహేల్ సార్ 1 ఉంటుంది. ఓకే, అక్కడ సెర్చ్ చేయండి, అక్కడ జాయిన్ అయిపోండి, నేను ఇచ్చేస్తాను. ఇది ఈ సెషన్ పీడిఎఫ్ ఇస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేనైతే 11:30కి మీ అందరితో మాట్లాడతాను. ఓకే, హెరిడిటీ చాప్టర్ కూడా చెప్తాను, అన్ని చాప్టర్స్ చెప్తాను. ఓకే, అది ఇన్ డీటెయిల్ వెళ్తాను. ఓకే, స్టమక్లో అయితే పెప్సిన్ టు పెప్టన్స్ అవుతుంది, లివర్లో అయితే బైల్ జ్యూస్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ఎమల్సిఫికేషన్ అంటాం. ఎమల్సిఫికేషన్ అంటే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ లార్జ్ గ్లోబ్యుల్స్ టు స్మాల్. ఏమవుతుంది? లార్జ్ గ్లోబ్యుల్స్ టు స్మాల్గా మారుతుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ లివర్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమందంటే నో ఎంజైమ్స్. ఏంటి? ఇక్కడ నో ఎంజైమ్స్ బైల్ జ్యూస్లో. సో ప్యాంక్రియాస్ ఏం చేస్తుంది? లైపేజ్ని ఫ్యాటీ యాసిడ్గా అంటే గ్లిసరాల్గా మారుస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇంటెస్టైన్ దట్ ఈస్ పెప్టైడేజెస్ టు అమైనో యాసిడ్స్, ట్రిప్సిన్ టు పెప్టోన్స్. ఓకే, ఇవన్నీ ఈ రియాక్షన్స్ అన్నీ మనం ఇంపార్టెంట్ రా, ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి. సో చూడండి, ఎక్కడెక్కడ ఏం ఇంపార్టెంట్ దగ్గర ఏమవుతుందని చెప్పి చూడండి. ఇక్కడ మౌత్లో ఏమవుతుంది? సలైవరీ అమైలేజ్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? దట్ ఈస్ మాల్టోస్గా. శ్రీ, నీకు టెలిగ్రామ్ లేదా? ఓకే, రేపు మార్నింగ్ సెషన్లో పెడతానండి. రేపు మార్నింగ్ సెషన్లో అన్ని చాప్టర్స్ కలిపేసి పెట్టేస్తా. వస్తాయిరా, వస్తాయి, అన్ని మార్క్స్ వస్తాయి. మీరు చూసారుగా ఇప్పుడు. అదే ప్యాంక్రియాస్ తీసుకుంటే, ప్యాంక్రియాస్ చూడండి, ప్యాంక్రియాస్లో అమైలేజ్ టు మాల్టేజ్ ఏమవుతుంది? అమైలేజ్ టు మాల్టోస్గా మారుతుంది. అదే ఇంటెస్టైన్ తీసుకుంటే దట్ ఈస్ సుక్రేజ్ టు గ్లూకోజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, పెరిస్టాల్సిస్. ఏమంటాం? పెరిస్టాల్సిస్. సార్ క్లాస్ ఏంటప్పుడు? క్లాసెస్ మొత్తం అయిపోయినప్పుడు. ఓకే, క్లాసెస్ మొత్తం అయిపోయినప్పుడు పెరిస్టాల్సిస్ అండ్ స్పింక్టర్ చూడండి. ఈ స్పింక్టర్ అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. చూడండి, దిస్ ఇస్ ద పైలోరిక్ స్పింక్టర్. ఏంటి? పైలోరిక్ స్పింక్టర్. ఇది చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, this is the pyloric sphincter. It is a ring-like muscle regulating passage of chyme from stomach to intestine. ఇదేం చేస్తుంది? రెగ్యులేట్ చేస్తుంది. ఏంది? కైమ్ని ఫ్రమ్ స్టమక్ టు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఇకేం చేస్తుంది? ఓకే, స్టమక్ టు స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఈ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ వచ్చేసి ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ డియోడినం, జెజునం అండ్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఇక్కడే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ దగ్గర మ్యాక్సిమం డైజెషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అండి, మైక్రో విల్లై గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ విల్లై ఏం చేస్తుందంటే ఇంక్రీజెస్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఓకే, ఇంక్రీజెస్ సర్ఫేస్ ఏరియా. గెస్ట్ పేపర్సా? అరే, మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్ ఇస్తున్నా. మీకు చార్ట్ సెషన్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్ ఉంది, డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. స్పింక్టర్ గురించి మళ్ళీ చెప్పన్నా. స్పింక్టర్ చెప్తాను చూడండి. చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ స్పింక్టర్ ఉందా? ఈ స్పింక్టర్ చూడండి, ఏం లేదు, సింపుల్ థింగ్. ఇక్కడ నుంచి ఈ కైమ్ అంతా ఓకే ఇక్కడ బయటకు వచ్చేస్తుంది స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి. సో మధ్యలో ఏముంది? ఆ స్పింక్టర్ ఉంది. ఈ స్పింక్టర్ ఏమంటారు అంటే దట్ ఈస్ పైలోరిక్ స్పింక్టర్ అంటున్నాం. ఎస్, అవి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రాసియా, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. అవి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ చూడండి,
నెక్స్ట్ చూడండి, ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఈజ్ ద లాంగెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంటరీ కెనాల్. స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఈజ్ ద లాంగెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్మాలెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఏరియన్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇవి ఇంపార్టెంట్ అంటే మీరే చెప్పాలి ఆన్సర్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి రా. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. చెప్పండి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఈశ్వర్ వర్షిత్ వెరీ గుడ్. చూడండి, సియర్ విచ్ డైజెషన్ కంటైన్స్ నో ఎంజైమ్స్. నో ఎంజైమ్స్ అంటే కొట్టి పెట్టుకో, దట్ ఈస్ మీకు ఇందా నేను చూపించాను కూడా ఇది. నో ఎంజైమ్స్ అంటే చూడండి ఇక్కడ, దట్ ఈస్ బైల్ జ్యూస్ నో ఎంజైమ్స్. ఏమవుతుంది? బైల్ జ్యూస్. చూడండి ఇక్కడ, సో ఈ ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే దట్ ఈస్ బైల్ జ్యూస్. ఏమవుతుంది? బైల్ జ్యూస్. ఇట్ ఈస్ బైల్ జ్యూస్. ఓకే, ఈ నిమిషం అండి. నేమ్ ద ఎంజైమ్ దట్ యాక్ట్స్ ఆన్ ప్రోటీన్స్. చెప్పండి. సెకండ్ వన్ పెప్సిన్ అండ్ ట్రిప్సిన్, వి బండిల్స్. ఇంకా వరుణ్ ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్. వాటర్ లాక్సటీ అనుష. ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అంటే ఏమంటే ఓకే, ఫ్రమ్ మౌత్ టు ఎండింగ్ పార్ట్. ఓకేనా, మనం ఫుడ్ తీసుకుంటాం కదా, అక్కడి నుంచి ఫైనల్ డైజెషన్ వరకు దీన్ని ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్ అంటాం. లైక్ ఫ్రమ్ మౌత్ టు లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎలిమెంటరీ కెనాల్. మౌత్ టు లార్జ్ ఇంటెస్టైన్. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ ఇదేమవుతుందంటే
నేమ్ ద ఎంజైమ్ దట్ యాక్ట్స్ యాస్ ప్రోటీన్స్ అంటే దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ గుడ్, దట్ ఈస్ పెప్సిన్స్ అలా తీసుకుంటాం. పెప్సిన్, ట్రిప్సిన్. ఓకే, పెప్సిన్ వచ్చేసి స్టమక్కి. ఓకే, ట్రిప్సిన్ వచ్చేసి ప్యాంక్రియాస్, పెప్టైడేస్ వచ్చేసి ఇంటెస్టైనల్ జ్యూస్. నెక్స్ట్ ఇది ఆన్సర్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఇన్ ద స్టమక్? వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఇన్ ద స్టమక్? చెప్పండి ఇది. వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ ఇన్ ద స్టమక్? ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆన్సర్ దిస్. వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ ఇన్ ద స్టమక్? చెప్పండి ఇది. వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ యాసిడ్స్ ఇన్ ద స్టమక్? An acidic medium requires the enzyme to digest the food particles. Yes, Varun, very good. Varun, Adnan, experiments. Yes, చూడండి acidic medium ఎందుకు ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటే వన్ థింగ్ చెప్పాలంటే దట్ ఈస్ హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా నుంచి మనకి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి. చూడండి, టు ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా దాకా చూడండి ఇట్ క్రియేట్స్ అన్ acidic medium రిక్వైర్స్ ఫర్ ద ఎంజైమ్ పెప్సిన్. ఎందుకు? For pepsin, for enzyme pepsin. Okay, for the enzyme pepsin to digest proteins and kill harmful bacteria. Em cheyali? And kill, digest proteins and kills harmful bacteria. దీని కోసం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి. How is the small intestine designed to assimilate food? ఇది చెప్పండి. అసిమిలేట్ ఫుడ్ చెప్పండి. అసిమిలేట్ ఫుడ్. ఎస్, చూడండి ఇది. It contains numerous fingers-like sections called the villi that massive increases the surface area for absorption. Okay, small intestine ఏముంటాయి? దట్ ఈస్ విల్లై ఉంటుంది. విల్లై ఏం చేస్తుంది? సర్ఫేస్ ఏరియాని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. సో ఎందుకు ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది? దట్ ఈస్ టు డైజెస్ట్ ఆర్గనల్, టు డైజెస్ట్ ఎనీథింగ్. అరే కొంచెం ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోదాం మనం. ఓకే, చూడండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ నుంచి క్వశ్చన్ రావచ్చు. క్వాషియోర్కర్ అండ్ మారాస్మస్. ఓకేనా? ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది, ఖచ్చితంగా వస్తుందిరా. మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్, చిన్న షార్ట్ ట్రిక్ చెప్పమంటారా? క్వాషియోర్కర్ అండ్ మరాస్మస్ నేర్చుకోవడానికి మీకు ఏమైనా షార్ట్ ట్రిక్ చెప్పమంటారా? నేను షార్ట్ ట్రిక్ కావాలనుకుంటే ఫైర్ సింబల్ పెట్టండి. ఒక్క సెకండ్లో నేర్పిస్తా. 10 సెకండ్స్లో క్వాషియోర్కర్ అండ్ మరాస్మస్ ఈజీగా నేర్చుకున్నారా చెప్తా. 10 సెకండ్స్లో నేర్పిస్తా. క్వాషియోర్కర్ అండ్ మరాస్మస్ చెప్పండి. ఎక్స్పెరిమెంట్స్ గౌతమ్. ఇంకా ఇప్పుడే చెప్తాను నేను. 2 సెకండ్స్లో నేర్చుకోవచ్చు మీరు. విత్ ఇన్ సెకండ్స్లో నేర్చుకోవచ్చు. అద్నాన్, సాయి కృష్ణ, వరుణ్. లేదు, ఓన్లీ ఫస్ట్ చాప్టర్ కాదురా. ఓకేనా? 2-3 చాప్టర్స్ అనే కంప్లీట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఈజీ ఇది కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్పాలి నేను. ఓకేనా? నేను అన్ని చాప్టర్స్ చెప్తాను కింగ్ బ్రదర్. ఓకే, 3 చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేసి వెళ్తున్నాం. 3 చాప్టర్స్ టుమారో కల్లా. ఓకే, 8 చాప్టర్స్ అయిపోతాయి. టుమారో 8 చాప్టర్స్. డే ఆఫ్టర్ టుమారో కంప్లీట్ 12 చాప్టర్స్ అయిపోతాయి. కింగ్ బ్రదర్ ఇంకా స్మామ్ చేయొద్దు. సో చూడండి, ఇది మెరాస్మస్ కదా. ఓకే, మెరాస్మస్ అంటే కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ నేను ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటా అంటే దీన్ని చూడండి ఎంపీసీ అని గుర్తుపెట్టుకుంటా. ఏంటి? ఎంపీసీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎంపీసీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎమ్ ఈస్ మెరాస్మస్, పి ప్రోటీన్, సి ఉంది కదా, దట్ ఈస్ క్యాలోరీస్.
కెలోరీస్. ఓకే, అదే కనుక క్వాషియోర్కర్ తీసుకుంటే క్వాషియోర్కర్, ఓకే, క్వాషియోర్ చూడండి దట్ ఈస్ కేపీ అని గుర్తుపెట్టుకుంటా. ఓకే, దట్ ఈస్ చూడండి పీకే తెలుసు కదా, దట్ ఈస్ క్వాషియోర్కర్. ఇది ఓన్లీ ఫర్ ప్రోటీన్, ఓన్లీ ప్రోటీన్ ఇక్కడ వస్తుంది, ప్రోటీన్ అండ్ క్లోరీస్. సో చూడండి ప్రోటీన్ అండ్ క్లోరీస్ దట్ ఈస్ ఎంపీసీ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎంపీసీ మెరాస్మస్ ప్రోటీన్ ప్లస్ క్లోరీస్, అదే క్వాషియోర్కర్ అయితే ఓన్లీ ప్రోటీన్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి ఎలిమెంటరీ కిలర్ రెబిలియస్ అంటున్నాడు. చూడండి మనకి రెబిలియస్ అంటే చూడండి వామిటింగ్స్, వామిటింగ్ ఎప్పుడు అవుతాయి, దట్ ఈస్ ఈ వామిటింగ్ అయినప్పుడు రివర్స్ పెరిస్టాల్సిస్ టు ఎక్స్పైర్ అన్వాంటెడ్ ఎక్సెసివ్ ఫుడ్. ఓకే, లైక్ వామిట్ టేస్టెస్ బెటర్. చూడండి వామిటింగ్ అంటే ఏంది, రివర్స్, మన ఫుడ్ అంతా రివర్స్ బయటకు వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ ఏమవుతుంది, మన ఫుడ్ అంతా రివర్స్ వచ్చేస్తుంది, దాన్ని ఏమంటాం వామిటింగ్ అంటాం. ఏమంటాం, వామిటింగ్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి ఇది చూడండి, ఇది కూడా త్వరగా కంప్లీట్ చేద్దాం. See here, అరే చూడండి ఇది మళ్ళీ చెప్పేది, అరే ఒక్కసారి 5 minutes వెనక్కి వచ్చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ మెరాస్మస్, ఇది చెప్పండి రా. ఫస్ట్ వన్ చెప్పండి. అరే ఎక్స్పెరిమెంట్స్, ఓకే, దాని షార్ట్కి నేను ఒక వీడియో పెడతాను, ఓకే, అప్పుడు చూసేసుకోండి. ఓకే, సరే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇది చెప్పండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ కాజెస్ అ కండిషన్ known as merasmus. చెప్పండి, what causes the condition known as merasmus? Yes, a severe deficiency of both protein and calories. Very good. MPC అని చెప్పా, MPC that is protein and calories. Answer is that is నెక్స్ట్ చూడండి, విచ్ విటమిన్ ఈస్ సింథసైజ్డ్ బై బ్యాక్టీరియా ప్రెజెంట్ ఇన్ హ్యూమన్ ఇంటెస్టైన్. వాట్ విటమిన్ చెప్పండి, విటమిన్ ఏం చెప్పండి ఇది. ఓకే, విటమిన్ టేబుల్ నేను నేర్పిస్తాను. ఓకే, బట్ నేనేంటంటే ఇదిగోండి విటమిన్ టేబుల్ కూడా ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, బట్ నేను ఏంటంటే దీనికి షార్ట్ ట్రిక్స్ చెప్తాను, నేను షార్ట్ ట్రిక్స్ చెప్పి చెప్దామని చెప్పేది. ఓకే, రేపు ఇంకో వీడియో వెళ్తాను. ఓకే, రేపు ఒక 2 minutes వీడియో వెళ్తాను అబౌట్ దిస్. ఓకేనా, రేపు క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఓకేనా, రేపు క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇవన్నీ నేను చెప్తాను, తీస్ బార్ ఇవన్నీ నేను షార్ట్ ట్రిక్స్ రాసున్నా, చాలా అంటే చాలా రాసున్నా. ఓకే, దీని గురించి నేను ఒకటి రాసి చెప్తాను మీకు. టుమారో ఐ విల్ గివ్ 5 minutes వీడియో అబౌట్ విటమిన్స్ టేబుల్. ఓకే, ఎస్ చూడండి, విచ్ విటమిన్ సింథసైజ్డ్ బై బ్యాక్టీరియా అంటే దట్ ఈస్ విటమిన్ కే అంటాం, దట్ ఈస్ విటమిన్ B12, విటమిన్ B12, ఎస్ B12. నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద డిఫిషియన్సీ డిసీజ్ కాజ్డ్ బై అబ్జార్బిక్ యాసిడ్, సి విటమిన్ సి, ఎస్ వెరీ గుడ్ రా, దట్ ఈస్ స్కర్వీనెస్ అంటాం. ఏమంటాం, స్కర్వీనెస్, ఏమంటాం స్కర్వీనెస్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఏ పేషెంట్ హ్యాస్ డిఫికల్టీ సీయింగ్ నైట్ బ్లైండ్నెస్, దట్ ఈస్ విటమిన్ ఏ అంటాం, దట్ ఈస్ రెటినాల్. ఏంటి, రెటినాల్, విటమిన్ ఏ, దట్ ఈస్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ చూడండి. సో ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం, హెటరోట్రోప్స్ అంటే ఏమంటాం, దట్ ఈస్ బ్రేక్ డౌన్ డెడ్ మ్యాటర్. ఓకే, అదే హెటరోట్రోఫిక్ పారాసైట్స్ అంటే దట్ ఈస్ ఫ్రమ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, సాప్రోఫైట్ అంటే దట్ ఈస్ డెడ్ ఆర్గానిజం, పారాసైట్ అంటే ఫ్రమ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, హోలోజాయిక్ అంటే ఏమంటే మనం మింగుతున్నాం కదా చూడండి, ఫ్రమ్ త్రూ మౌత్, దాన్ని ఏమంటాం హోలోజాయిక్ అంటాం. ఇలా తీసుకుంటాం. సో ఫస్ట్ ఇంజెస్ట్ హోల్ మెటీరియల్, ఏం చేస్తున్నాం, ఇంజెస్టింగ్ అంటే లోపలికి తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఇంటర్నలైజేషన్ ఏంటి, ఇంటర్నలైజేషన్ దట్ ఈస్ ఎంజైమ్స్ అంటాం. ఓకే, అబ్జార్ప్షన్ దట్ ఈస్ విల్లై. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, రెస్పిరేషన్. ఎస్, రెస్పిరేషన్ చాప్టర్, ఇప్పుడు రెస్పిరేషన్ చాప్టర్ చెప్పుకుందాం. ఓకే, 3 చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేస్తా. ఈ చాప్టర్ అయితే ఖచ్చితంగా ఒక 30 minutes కంప్లీట్ చేస్తా, 30-40 minutes. నేను చెప్తుంది ఏంటంటే, మీకు ఆ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటే ముందర పెట్టుకొని చదవండి. ఓకే, నాతో చదవండి. 1-2-3 daysలో టెక్స్ట్ బుక్లో క్వశ్చన్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఇందాక ఎవరో ఒక అబ్బాయి అన్నాడు, సార్ యు ఆర్ టెల్లింగ్ ఆల్ టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్స్, సో దట్స్ వై పేపర్ లీకింగ్ అన్నాడు.
సో మీరు ఎలా చదవట్లేదు కదా, నేను చదివిస్తున్నా మీ అందరికీ. నేను మీకు ఎందుకు చదివిస్తున్నా? మీరు ఎలాగో చదువుంటారు టెక్స్ట్ బుక్. సో ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ నాతో పాటు మీ ముందర టెక్స్ట్ బుక్ పెట్టుకుని కూర్చోండి, ఆ క్వశ్చన్స్ అని నేను నేర్పిస్తాను. ఓకేనా కింగ్ బ్రదర్? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ చూడండి, సియర్ చూడండి, రెస్పిరేషన్. అరే టేక్ ఓన్లీ 2 minutes రా, 2 minutes. ఓకేనా, ఇక్కడే ఉంటాను నేను 2 minutes. ఓకే, ఇక్కడే ఉంటా 2 minutes, ఓన్లీ 2 minutes. ఇక్కడ రాసున్నా. ఓకే, నేను ఐ విల్ టేక్ టీ బ్రేక్. ఓకే, టీ బ్రేక్ ఓన్లీ 5 minutes ఆర్ 2 minutes. ఓకేనా, ఓన్లీ 2 minutes తీసుకోండి ఫర్ టీ బ్రేక్ అంతే. ఓకే, ఓన్లీ 5 minutes. ఇప్పుడు టైం ఎంత? దట్ ఈస్ 10:15. 10:30 క్లాస్ చేద్దాం. ఓకే, 10:20.
హాయ్ హాయ్ సరే చూద్దాం చూడండి. హాయ్ లాస్యా, హాయ్ చైతన్య, ఐ థింక్ యువర్ నేమ్, అంతే కదా? ఓకే. అరే గౌతమ్, ఐ థింక్ నిజంగానే బాగా ఎడిట్ చేసేవారు. అది గౌతమ్ ఒకటి, శ్రీకృష్ణ ఒకటి, కార్తిక్ ఒకటి. ఎస్, ఐ లైక్ యువర్ ఎడిట్స్ అండ్ యువర్ వీడియోస్ సార్. వెరీ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ యూ. నిజంగానే బాగుంది. ఒకసారి చైతన్య కూడా ఒకసారి నా వీడియో పెట్టాడు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ ఫర్ దట్. ఓకే సార్, చూడండి రెస్పిరేషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం. రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. అరే ఇవాళ అయితే మనం ఖచ్చితంగా టుడే అండ్ టుమారో, ఓకే, 8 రేపు 6 PM స్టార్ట్ చేస్తా. టుమారో our session is 6 PM. 6 PMకి టుమారో మన సెషన్ ఉంటుంది. ఓకే చూడండి, జోసెఫ్ ప్రీస్లే ఏం చేస్తున్నాడు చూడండి. హూ ఈస్ దట్ ఎస్కే? ఓకే లీవ్. ఎవరైనా అనిపిస్తే డిస్టర్బింగ్ అనిపిస్తే బ్లాక్ చేసేయండి. ఓకే, ఎవరైనా డిస్టర్బింగ్ అనిపిస్తే బ్లాక్ చేసేయండి. సో సీ జోసెఫ్ ప్రీస్లే డిస్కవర్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఎయిర్. ఏం చేశాడు? కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఎయిర్. ఓకే, ఎయిర్ యొక్క కాంపోజిషన్ని కనిపెట్టాడు. చూడండి, కీ ఫైండింగ్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ సర్వైవల్. ఓకే, ప్రీస్లే ఇందాక కూడా చెప్పుకున్నాం మనం. ఓకే, ప్రీస్లే అబౌట్ ఆక్సిజన్ ఏమంటాం? ఆక్సిజన్ ప్రవేశం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, దట్ ఈస్ యాంటోనీ లావిసియర్. ఓకే, ఈ సైంటిస్టులు, ఓకే, సైంటిస్ట్ గురించి మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్ రాదు మనకి. ఓకే, సైంటిస్టుల గురించి ఏం రాదు. ఓకే, మనం చెప్పుకోవాల్సిన అంత ఏం లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఈ క్వశ్చన్స్ చూడండి. వాట్ డిడ్ ప్రీస్లే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫైండ్? డిస్కవర్ ద కంపోజిషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ ఆక్సిజన్ రోల్. ఓకే, ఇవి ఇంపార్టెంట్. సో ప్రీస్లే ఏం చెప్పాడంటే దట్ ఈస్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ ఆక్సిజన్స్ రోల్. ఓకే, దీన్ని ఒక ఇంపార్టెన్స్ చెప్పాడు. సేమ్ అలాగే లావిసియర్ ఏం చెప్పాడు? దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఎయిర్ O2 changes to fixed air CO2 in the lungs. ఓకే, అబౌట్ లంగ్స్. రెస్పైరబుల్ అంటే ఏంది? దట్ ఈస్ రెస్పిరేషన్ చేస్తాం కదా. ఓకే, దాని గురించి చెప్తున్నాడు. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇవి ఖచ్చితంగా తెలియాలరా మనకి. ఓకే, దీని గురించి ఒక షార్ట్ కూడా చెప్పున్నా. నైస్ పీపుల్ షార్ట్ గుర్తుందా ఎనీవన్? దీని గురించి ఒక షార్ట్ కూడా చెప్పాను నేను. నాస్ట్రిల్స్ మీ టెక్నిక్స్ గురించి చెప్పండి, ఎంతమంది గుర్తుందో చెప్పండి. ఆన్సర్ దిస్. మీ అందరూ నేను షార్ట్ కూడా చెప్పా ఒకటి. చెప్పండి సార్, నేను న్యూ స్టూడెంట్ సిరి. ఓకే, టెక్స్ట్ రావడం లేదా? చూడండి, ఇది ఎలా రాయాలి చెప్తాను చూడండి. ఓకే, నైస్ పీపుల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది సార్. నైస్ పీపుల్ లవ్ ట్రీ బ్రాంచెస్, లవ్ టు బ్రింగ్ బ్రాంచెస్ రా, లవ్ టు బ్రింగ్ బ్రాంచెస్ అలైవ్.
సో ఇది నేను షార్ట్గా చెప్పున్నా. చూడండి, నైస్ అంటే దట్ ఈస్ నాస్ట్రిల్స్ నాసల్ క్యావిటీ. ఏమంటాం? నాస్ట్రిల్స్ అండ్ నాసల్ క్యావిటీ. ఓకేనా? ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి. ఓకే, నాస్ట్రిల్ అండ్ నాసల్ క్యావిటీ. ఓకే, పీపుల్ అన్నాడు. పీపుల్ దట్ ఈస్ పీ, దట్ ఈస్ ఫారింగ్స్. ఫారింగ్స్ అంటాం. చూడండి, లవ్ అన్నాడు. లవ్ టు బ్రింగ్, దట్ ఈస్ ఎల్ అంటే ఏమంటాం? దట్ ఈస్ లంగ్స్ అంటాం. ఏమంటాం? దట్ ఈస్ లంగ్స్. ఓకే, లంగ్స్. చూడండి, ఓకే, సారీ లారింగ్స్ రే, లంగ్స్ కాదు, సారీ ఇట్ ఈస్ లారింగ్స్. లారింగ్స్. అసలు లంగ్స్ ఎందుకు వస్తాయి ఇక్కడైనా? ఓకే, తర్వాత చూడండి, లవ్ టు బ్రింగ్. టూ అంటే ఏమన్నా అంటే అది ట్రాకియా అంటాం. ట్రాకియా. నెక్స్ట్ చూడండి, బ్రింగ్ అంటే చూడండి, బ్రాంకీ అండ్ బ్రాంక్యూల్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ లాస్ట్ స్టెప్ ఈస్ అలైవ్. ఓకే, లాస్ట్ స్టెప్ ఏమంటాం? సార్ ఐఎమ్ గెటింగ్ 32/40. వై 32/40? ఇంకా చాలా నేర్చుకోవచ్చు నువ్వు. దట్ ఈస్ ఆల్వియోలి అంటాం. ఓకే, స్క్రీన్ షాట్ అయినా రాసుకోండి. స్క్రీన్ షాట్ అయినా తీసుకోండి, లేదా రాసుకోండి. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి, లేదంటే మరి రాసుకోండి. ఇది హూ ఈజ్ డిస్టర్బింగ్? వాళ్ళు వచ్చింది ఎందుకంటే డిస్టర్బ్ చేయడానికే. క్లాస్కి వాళ్ళు వచ్చింది అందుకు డిస్టర్బ్ చేయడానికే కదా. ఓకే, దిస్ ఇస్ తర్వాత చూడండి, ఎపిగ్లాటిస్ చూడండి. ఎపిగ్లాటిస్ దట్ ఈస్ ఫ్లాప్ లైక్ మస్కులర్ వాల్వ్. ఓకే, డైవర్ట్స్ ఫుడ్ అవే ఫ్రమ్ ద లంగ్స్. ఇదేం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఏంటి? ఫ్లాప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఇదేం చేస్తుంది? ఫుడ్ అవే ఫ్రమ్ ద లంగ్స్. ఓకే, దిట్ ఈస్ ఎపిగ్లాటిస్. నెక్స్ట్ చూడండి, వై ఆర్ వి అడ్వైజ్ టు నాట్ టు టాక్ వైల్ ఈటింగ్? నాట్ టు టాక్. అరే ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. నాట్ టు టాక్ బికాస్ ఎపిగ్లాటిస్ ఉన్నాయి కదా. బికాస్ ఎపిగ్లాటిస్ నీడ్ టు క్లోజ్ ద వైన్ పైప్ టేకింగ్ ద కీప్ ఇన్ ఫుడ్. చూడండి, మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ ఎపిగ్లాటిస్ అని ఉంటాయి. ఓకే, ఈ ఎపిగ్లాటిస్ ఏంటంటే, సో చూడండి ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే వైల్ ఈటింగ్ ఎపిగ్లాటిస్ ఫ్లాప్ లైక్ మస్కులర్ వాల్వ్ డైవర్ట్స్ ఫుడ్ అవే ఫ్రమ్ ద లంగ్స్లో వెళ్ళకుండా. మీకు తెలుసో తెలీదో, మనం అప్పుడప్పుడు మాట్లాడదా మనకి ఫుడ్ అనేది నోట్లో నుంచి కాకుండా చూడండి ఇక్కడ ముక్కులో నుంచి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కొంచెం. ఇప్పుడు ఇలా కొట్టుకుంటూ ఉంటాం బికాస్ ఆఫ్ ప్రాపర్లీ నాట్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఎపిగ్లాటిస్ అనేది ప్రాపర్గా వర్క్ చెప్పేది అలా అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఈస్ నాట్ మాయిస్ట్ అంటున్నాడు. ఏమవుతుంది? డట్ వుడెంట్ బి ఫిల్టర్డ్ అంటే డట్ అనేది ఫిల్టర్ అవ్వదు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఎక్స్పిరేషన్. ఓకే, ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఎక్స్పిరేషన్. చూడండి, ఇన్స్పిరేషన్ ఛార్జింగ్ 1% ఉంటే ఛార్జింగ్ పెట్టుకోవాలరా, అది కూడా నేను చెప్పాలా? ఇన్స్పిరేషన్ ఇన్, ఎక్స్పిరేషన్ అవుట్. ఓకే, ఇవి చూడండి. సో ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ ఎక్స్పిరేషన్ చూడండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి ఇక్కడ ఇన్స్పిరేషన్ అంటే ఏముందంటే ఈ డయాఫ్రాగమ్ ఉంది కదా, డయాఫ్రాగమ్ ఇది. ఓకే, మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమంటారా? మనం చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమంటున్నామంటే ఎయిర్ అనేది ఓకే మన నాస్ట్రిల్ నుంచి లోపలికి వెళ్తుంది. సో ఈ డయాఫ్రాగమ్ చూడండి కాంట్రాక్ట్ అయిపోతుంది, అంటే ఫ్లాట్స్ అయిపోతుంది. చూడండి, సో కాంట్రాక్ట్ అంటే ఇది ఈస్ డోమ్ షేప్డ్.
దిస్ ఈస్ డోమ్ షేప్డ్, దీన్ని డోమ్ షేప్డ్ అంటాం. ఓకే, ఇది ఎక్స్పిరేషన్. చూడండి మనం ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఏం చూడండి, ఇలా పైకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇట్లా అయిపోతుంది చూడండి. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది చూడండి. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ డయాఫ్రామ్ కాంట్రాక్ట్స్ అండ్ ఫ్లాటన్స్, చెస్ట్ క్యావిటీ వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్, ప్రెషర్ డిక్రీజెస్. ఇది చూడండి ప్రెషర్ వాల్యూమ్, చూడండి ప్రెషర్ వాల్యూమ్ రేషియో వచ్చేసి ప్రెషర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాల్యూమ్ అంటాం. ఓకే, ప్రెషర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాల్యూమ్. సో చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ ఓకే వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఏమవుతుంది, వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఈ రిలేషన్ గుర్తుండాలి. ఓకే, ప్రెషర్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాల్యూమ్. సో చూడండి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇన్స్పిరేషన్ అంటే చూడండి ఇలా అనండి ఒకసారి, అంటే ఏమవుతుంది, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ప్రెషర్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది. ప్రెషర్ ఏమవుతుంది, తగ్గిపోతుంది. ఓకే, ఎక్కడంటే దట్ ఈస్ టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఓకే, ఇక్కడ దెర్ ఈస్ నో ఎనీ స్పేస్ లేకుండా కొట్టండి వస్తుంది. ఓకే, చెస్ట్ క్యావిటీ ఏమవుతుంది, వాల్యూమ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ ఇంక్రీజ్ అయింది, సో ప్రెషర్ ఏమవ్వాలి, ప్రెషర్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోవాలి. ఓకే, దట్ ఈస్ రిజల్ట్ ఏమవుతుంది, ఎయిర్ ఈజ్ రషెస్ ఇన్, అంటే ఎయిర్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇదే మనం ఎక్స్పిరేషన్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ డోమ్ షేప్డ్. ఓకే, చెస్ట్ క్యావిటీ వాల్యూమ్ డిక్రీజెస్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, వాల్యూమ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. వాల్యూమ్ డిక్రీజ్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎయిర్ పుషెస్ అవుట్. సో ప్రెషర్ అండ్ వాల్యూమ్ రిలేషన్ తెలియాలి మనకి. ఓకే, చెప్పండి ఇప్పుడు ప్రెషర్ ఇంక్రీజెస్, వాల్యూమ్ డిక్రీజెస్, వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్, ప్రెషర్ ఇస్ డిక్రీజెస్. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ డయాఫ్రామ్ అండ్ రిబ్స్ అంటున్నాడు. ఓకే, ఇది చూడండి ద చేంజ్, చూడండి వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ డయాఫ్రాగమ్ అండ్ రెస్ట్ అంటున్నాడు, రిబ్స్ అంటున్నాడు. సో చూడండి ఇవి చూడండి, దే చేంజ్ ద చెస్ట్ క్యావిటీ వాల్యూమ్ టు క్రియేట్ ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ ఫర్ బ్రీతింగ్. ఏం చేస్తుంది, ప్రెషర్ డిఫరెన్స్ పెడుతుంది. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇఫ్ ద డయాఫ్రాగమ్ ఇస్ ఆబ్సెంట్. ఇప్పుడు చూడండి డయాఫ్రాగమ్ అనేది ఆబ్సెంట్ అయితే బ్రీతింగ్ మెకానిజం స్టాప్స్. ఏమవుతుంది, బ్రీతింగ్ మెకానిజం అనేది ఆటోమేటిక్గా ఆగిపోతుంది. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా, ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, చూడండి గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్. ఓకే, గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్, వెంకటేశ చూడండి. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ చూడండి గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ అల్వియోలి ఓన్లీ. ఎక్కడ అవుతుంది, ఆల్వియోలి. ఓకే, ఓన్లీ సెల్ థిక్స్. ఏమవుతుంది, ఓన్లీ వన్ సెల్ థిక్స్. చూడండి ఇక్కడ O2 pathway, only oxygen pathway, diffuses into blood, binds to hemoglobin, form oxyhemoglobin. చూడండి ఇది ఆక్సిజన్ అనేది హీమోగ్లోబిన్తో బైండ్ అవడం వల్ల ఇదేమవుతుందంటే ఆక్సిహీమోగ్లోబిన్ అవుతుంది. ఎలా మారుతుంది, దట్ ఈస్ ఆక్సిహీమోగ్లోబిన్గా మారుతుంది. ఓకే, హీమోగ్లోబిన్ అనేది చూడండి ఆక్సిజన్ ప్లస్ హీమోగ్లోబిన్, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ఆక్సిహీమోగ్లోబిన్. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్
ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి, ఇక్కడ చూడండి. సో బట్ ఐ హావ్ గేవ్డ్. ఓకే ఓకే వెంకటేష్, ఎన్నిసార్లు చెప్తావు, ఎన్నిసార్లు పెడతావు. చూడండి ఇక్కడ వై డస్, చూడండి వై డస్ O2 వ్యారీ డిఫరెన్స్, ఇన్హేల్డ్ 21%, ఎక్సెల్ 61% ఇన్ ఎయిర్. బికాజ్ ఎందుకంటే బికాస్ సెల్స్ అబ్జర్బ్ O2 ఫర్ ఎనర్జీ. చూడండి O2 వ్యారీ బిట్వీన్ ఇన్హేల్డ్ 21% అంటున్నాడు. చూడండి ఇన్హేల్డ్ ఎయిర్ 21%, ఎక్సెల్డ్ ఎయిర్ 16%. మీకు తెలుసా తెలీదు, ఆక్సిజన్ అనేది మన బాడీకి చాలా చాలా అవసరం. సో చాలా చాలా అవసరం కాబట్టి ఎంత అయితే ఆక్సిజన్ తీసుకుంటున్నారో అంత ఆక్సిజన్ రిలీజ్ అవ్వదు. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ చూడండి ఎంత ఆక్సిజన్ తీసుకోవచ్చు మనం. చూడండి 1 minute చూడండి, చూడండి సరే ఇన్హేల్ చేయండి, ఇన్హేల్ ఎక్సెల్ చేయండి, ఊరికి అయిపోతుంది. చూడండి ఇక్కడ చూడండి, మీరు లెక్క పెట్టండి. ఓకే, నేను లెక్క పెట్టాను. చూడండి ఇన్హేల్కి ఎక్సెల్కి. ఓకే ఓకే చూడండి ఇన్హేల్, చూడండి ఇన్హేల్కి 3 seconds, ఎక్సెల్కి ఓన్లీ 1 second. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇన్హేల్ చేయడానికి 3 seconds పడుతుంది, ఎక్సెల్ చేయడానికి 1 second or 2 seconds అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే చూడండి ఇన్హేల్ వచ్చేసి 21% అంటున్నాడు, ఎక్సెల్ వచ్చేసి 16% అంటున్నాడు. వై? బికాస్ ఇన్హేల్ అనేది మనకి చాలా అవసరం. ఆక్సిజన్ అనేది మన ఎనర్జీ ప్రాసెస్ అంటాం. ఓకే, చూడు సిరి, వై దిస్ హ్యాపెన్? బికాస్ సెల్స్ అబ్జర్వ్ O2 ఫర్ ఎనర్జీ. సెల్స్ ఏం చేస్తుంది? ఆక్సిజన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. వై? బికాస్ ఫర్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఫర్ ఎనర్జీ. ఓకే 11కి మనం లైవ్ చాట్ చేద్దాం. ఓకే, వాయిస్ చాట్ చేద్దాం. 11కి చేద్దాం మనం. ఓకే 11 ఫిక్స్ అయిపోండి, 11కి చేద్దాం. ఓకే ఓకేనా, పెట్టండి మెసేజ్. ఓకే అని మెసేజ్ పెట్టండి. ఓకే పెట్టండి. ఎస్ శ్రీ. ఓకే వెరీ గుడ్. ఓకే, నాకు తెలిసి కదా, అక్కడ జాయిన్ అయిపోండి అండ్ అందరూ మాట్లాడండి అంతా. ఓకే అందరూ మాట్లాడండి. 11:30కి చేద్దాం మనం. ఒకసారి 11కి చేద్దాం. 11కి. నెక్స్ట్ చూడండి, హౌ ఆర్ అలివలి డజైన్ టు మ్యాక్సిమం ఎక్స్చేంజ్ అంటున్నాడు. మ్యాక్సిమం గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్. ఓకే దట్ ఈస్ చూడండి, మిలియన్స్ ఆఫ్ టినీ సాక్స్ ఇంక్రీజెస్ సర్ఫేస్ ఏరియా లైక్ టినీ కోట్. దీన్ని ఏమన్నా అంటే చూడండి అలివియోలై. ఎందుకంటే అలివియోలికి ఎందుకు ఉంటాయంటే బికాస్ మిలియన్స్ ఆఫ్ టిన్ సాక్స్. ఓకే మిలియన్స్ ఆఫ్. ఓకే ఇంక్రీజెస్ సర్ఫేస్ ఏరియా. ఏం చేస్తా? ఇంక్రీజ్ సర్ఫేస్ ఏరియా వస్తుంది. సర్ఫేస్ ఏరియా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇక్కడ ఏముందంటే మ్యాక్సిమం జరుగుతుంది. ఓకే నేను చేస్తాను పోదాం. ఓకే అన్న టెలిగ్రామ్లో వాయిస్ కాల్ నేను చేస్తాను. ఓకే నేను చేస్తాను. నెక్స్ట్ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే చూడండి, ఇది C6H12O6. ఓకే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా ఇది. ఇదేమవుతుంది? 2 into పైరువేట్గా మారుతుంది. సో ఇక్కడ చూడండి ఎయిరోబిక్, ఎనరోబిక్. ఓకే ఎనరోబిక్. సో దీస్ 2 ఆర్ ఎనరోబిక్ కండిషన్స్. దీస్ 2 ఆర్ ఎనరోబిక్. ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఒకటే ఎయిరోబిక్, మిగతా అన్ని ఎనరోబిక్. ఓకేనా. చూడండి ఏరోబిక్ అంటే చూడండి, దట్ ఈస్ ఇన్ ద మైటోకాండ్రియా. ఎక్కడ జరుగుతుంది? మైటోకాండ్రియాలో జరుగుతుంది. ఓకే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇదేం బిల్డ్ చేస్తుంది చూడండి, ఇట్ ఈల్డ్స్ CO2 + H2O + హై ఎనర్జీ. ఏం చేస్తుంది? CO2 + H2O + ఎనర్జీ. అరే మీకు తెలుసో తెలీదో, ఆక్సిజన్ ఉందంటే ఆక్సిజన్ ఓకే దట్ ఈస్ ఎయిరోబిక్ అంటాం. ఎయిరోబిక్ అది ఎక్కడ జరుగుతుంది? దట్ ఈస్ మైటోకాండ్రియాలో. ఎక్కడ జరుగుతుంది? మైటోకాండ్రియా. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎనారోబిక్ కండిషన్ చూడండి, అది ఎక్కడ జరుగుతుంది? హ్యూమన్ మజిల్స్లో. ఎక్కడ జరుగుతుంది? మజిల్స్లో. అలాగే చూడండి ఎక్కడ? ఈస్ట్. ఓకే మజిల్స్ అండ్ ఈస్ట్. సో మజిల్స్ అంటే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ లాక్టిక్ యాసిడ్ అంటాం. ఓకే లాక్టిక్ యాసిడ్.
అన్న హౌ టు జాయిన్ ఇన్ టెలిగ్రామ్, జస్ట్ సెర్చ్, ఇలా సెర్చ్ చేయండి, సుహేల్ సార్ 1 అని సెర్చ్ చేయండి, దొరుకుతుంది మీకు. ఓకే, ఇక్కడ సెర్చ్ చేయండి. ఓకే, మీకు దొరికిపోతుంది. నేను అక్కడ మనం వాయిస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఏంటి ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్? వీక్ విజ్ ఇప్పుడే కాదు, ఇది చూడండి, ఇది ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. విచ్ కెమికల్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ మజిల్స్ డ్యూరింగ్ ద ఫాస్ట్ రన్నింగ్? చూడండి, ఫాస్ట్ రన్నింగ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఆక్సిజన్ యొక్క డెప్త్ అవుతుంది, ఆక్సిజన్ది డెప్త్ అయిపోతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, లాక్టిక్ యాసిడ్. ఆక్సిజన్ డెప్త్ అని చూడండి ఇక్కడ, ర్యాపిడ్ ప్యాంటింగ్ ఆఫ్టర్ ఎక్సర్సైజ్ రిలీజ్ ఆక్సిజన్ టు క్లియర్ అవుట్ ద లాక్టిక్ యాసిడ్. సో చూడండి, ఇక్కడ మనం గట్టిగా ఇట్లా పరిగెత్తున్నాం రా, స్పీడ్గా పరిగెత్తున్నాం. ఆఫ్టర్ సమ్ టైం ఏమవుతుంది, మనకు ఖచ్చితంగా ఆయాసం వచ్చేస్తుంది. ఏమవుతుంది, ఆయాసం వచ్చేస్తుంది. సో ఆయాసం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, దట్స్ వై మనం ఏమంటామంటే లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫార్మేషన్ అంటాం. అక్కడ ఏమంటాం, లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫార్మేషన్ అంటాం. నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ పెయిన్ అండ్ రెస్పిరేషన్? ఏమంటున్నాడు, వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ పెయిన్ అండ్ రెస్పిరేషన్? ఏంటి పెయిన్ అండ్ రెస్పిరేషన్? సార్ వాట్స్ యువర్ నేమ్? చూడండి ఇక్కడ, ఓకే చూడండి, ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కాజెస్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ప్రొడ్యూసింగ్ లాక్టిక్ యాసిడ్. చూడండి, ల్యాక్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటే మనం ఇలా పరిగెత్తా ఉంటామా ఆటోమేటిక్గా మనకు ఆయాసం వస్తుంది. ఓకే, ప్యాన్ వాల్డ్ పేపర్ రిలాక్సేషన్ అంట, ప్యాన్ వాల్డ్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఫెర్మెంటేషన్. ఏమంటాం, ఫెర్మెంటేషన్ ఇట్ ఈస్ ఏ ఓకే ఎనరోబిక్ రియాక్షన్. ఏంటి ఎనరోబిక్ రియాక్షన్ అంటాం, ఇట్ ఈస్ ఎనరోబిక్ రియాక్షన్. చూడండి, బాయిల్ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్. అరే ఈ యాక్టివిటీ చూడండి, ఈ యాక్టివిటీ చూడండి, అందరు యాక్టివిటీ అంటున్నారు, అందరూ యాక్టివిటీస్ అంటున్నారు. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ, చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ ఇది, చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. చూడండి ఇక్కడ, బాయిల్ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ రిమూవ్స్ O2 ప్లస్ యాట్ ఈస్ట్. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ బాయిల్ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ని బాయిల్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ఎందుకు, బికాస్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ప్లస్ ఏం చేస్తున్నాం, ఈస్ట్ని యాడ్ చేస్తున్నాం. ఈస్ట్ ఇన్ బాయిల్డ్ అండ్ కూల్డ్ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్. ఏంటి, ఈస్ట్ ఇన్ బాయిల్డ్ అండ్ కూల్డ్ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, ఫస్ట్ ఏం చేసాం మనము, దట్ ఈస్ బాయిలింగ్ చేస్తున్నాం. దేన్ని, గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ని. బాయిలింగ్ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా ఆక్సిజన్ అనేది రిమూవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, రిమూవ్ అయిపోతుంది. సో దెన్ ఏం చేస్తున్నాడు, ఈస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాడు. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు, పవర్ లిక్విడ్ పారాఫిన్ ఆన్ టాప్. ఏం చేస్తున్నాడు, పారాఫిన్. చూడండి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, పారాఫిన్ యాడ్ చేస్తున్నాడు. బికాస్ బ్లాక్స్ ఎయిర్ ఆర్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ ద ఎంటరింగ్. ఓకే, పారాఫిన్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ లిక్విడ్ పారాఫిన్. లిక్విడ్ పారాఫిన్ అంటే ఏమన్నాడు, లైక్ కిరోసిన్ కానివ్వండి, లైక్ ఆయిల్ కానివ్వండి. సో ఇప్పుడు చూడండి, మనం వాటర్లో ఆయిల్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, వాటర్ పైన ఆయిల్ ఇలా ఫామ్ అవుతుంది, ఒక లేయర్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ఆ లేయర్ గురించి చెప్తున్నాడు. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ, సో బ్లాక్స్ ఎయిర్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ ద ఎంటరింగ్. చూడండి, కనెక్ట్ డెలివరీ ట్యూబ్ లైమ్ వాటర్. ఏంటి, నౌ కనెక్ట్ డెలివరీ ట్యూబ్ టు లైమ్ వాటర్. ఏం చేస్తున్నాడు, డెలివరీ ట్యూబ్ని ఎక్కడ చేస్తున్నాడు, టు లైమ్ వాటర్ కనెక్ట్ చేస్తున్నాడు. చూడండి ఇక్కడ, అరే ఆపిదా అని అమ్మాయి వస్తుంది,
ఒట్టి చాటింగ్ చేయడానికి వస్తుందిరా. నేను ఇప్పుడు దాకా తను ఆన్సర్ చేయడం ఒక్క ఆన్సర్ చూడలేదు నేను. ఓకే, మీరు అందరూ నేను చూశాను, కానీ నిజంగా మనం ఏంటంటే ఈ వేదాంతుని ఎలా చేస్తున్నామంటే ఒక యాప్ చేసేస్తున్నాం, ఒక డేటింగ్ యాప్ చేసేస్తున్నాం. దీంట్లో ఏంటంటే అందరూ వచ్చి చాటింగ్ చేయడము, ఓకే, చాటింగ్ కోసం వస్తున్నాం, చాటింగ్ వాడుకుంటున్నాం. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈరోజు మీరు చదవకుండా ఇలా వేస్ట్ చాటింగ్ చేసుకుంటున్నారు కదా, ఆఫ్టర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, నేను ఇప్పుడేం మాట్లాడను, ఆఫ్టర్ దిస్ రియల్లీ యూ విల్ గెట్ రిగ్రెట్ ఆన్ దిస్. 100% చెప్తున్నా, రిగ్రెట్ ఆన్ దిస్. మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ మంచి పొజిషన్లో ఉంటారు, మీరు ఇలాగే చాటింగ్ చేసుకుంటా, ఓకే, ఒకనొక టైంలో ఆఫ్టర్ 4, 5, 6 years జాబ్ లేకుండా, డబ్బులు లేకుండా, ఓకే, ఇలాగే ఉండిపోతారు. ఇలాగే సోది మాటలు, సోది వ్యవహారాలు, సోది చాటింగ్లు ఇలాగే చేసుకుంటూ ఉండండి. ఓకేనా, ఒక డేటింగ్ యాప్ లాగా మార్చేస్తున్నారు దీన్ని. ఓకే, సోది వ్యవహారాలు చెప్పడానికే వస్తున్నారు ఇక్కడికి నిజం 100%. ఇదేంటంటే ఒక హద్దు ఉంటుంది, హద్దుకు మించిపోయి ఉన్నారు మీరు అందరూ. ఎస్, నెక్స్ట్ చూడండి రిజల్ట్. ఇక్కడ మీ రిజల్ట్ ఏమొస్తుందంటే ప్రొడ్యూసెస్ ఇథనాల్, ఓకే, విత్ నోటిసబుల్. అరే మీకు తెలుసా ఇథనాల్ స్మెల్ ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? మీరు ఇలా పూసుకుంటారు నిజంగా. ఎస్, యువర్ కరెక్ట్ అంటే ఎస్, ఐఎమ్ సేయింగ్ వెరీ కరెక్ట్. దీస్ ఆర్ ద ట్రూ వర్డ్స్, దీస్ ఆర్ ట్రూ వర్డ్స్. ఇప్పుడే ఇలా ఉన్నారంటే తర్వాత ఇలాగే చేసుకుంటూ ఉంటారు, చాటింగ్ అంతా చాటింగే చేస్తూ. చూడండి ఇక్కడ ప్రొడ్యూసెస్ ఇథనాల్. ఇక్కడ ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే ఇథనాల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకే, రిలీజెస్ CO2. ఇక్కడ చూడండి CO2 రిలీజ్ ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా, ఓకే, ఈ వాటర్ ఏమవుతుంది మిల్కీగా మారిపోతుంది. ఇదేమైపోతుంది మిల్కీగా. టర్న్స్ రైన్ వాటర్ మిల్కీ. ఇది మనం బయాలజీ అంటున్నాం, ఇది మనం కెమిస్ట్రీలో చెప్పుకున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ ఇంకా ఏమవుతుంది రిలీజెస్ హీట్ రిలీజ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా థర్మామీటర్లో లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఎ బీకర్ ప్రిపేర్స్ డఫ్ విత్ ఈస్ట్. ఓకే, డఫ్ విత్ ఈస్ట్. వాట్ హ్యాపెన్స్ వెన్ ఎ బీకర్, ఓకే సారీ బీకర్ కాదు, బేకర్ ప్రిపేర్స్ డఫ్ విత్ ఈస్ట్. వాల్యూమ్ ఇంక్రీజెస్. తెలుసు కదా మీకు తెలుసో తెలీదో, మనం పఫ్స్ కానివ్వండి, బర్గర్స్ కానివ్వండి, చూడడానికి చాలా వెడల్పు ఉంటుంది. ఓకే, చూడండి చాలా ఎలా ఉంటుందంటే పఫీగా ఉంటుంది. సో మధ్యలో లోపల ఏముంటుంది అంత ఎయిర్. ఈ ఎయిర్ని ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ CO2 గ్యాస్, దట్ ఈస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఓకే, డ్యూ టు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ రిలీజెస్. నెక్స్ట్ చూడండి వై యూజ్ లిక్విడ్ పారాఫిన్స్. లిక్విడ్ పారాఫిన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఆ వాటర్ పైన ఈ లిక్విడ్ పారాఫిన్స్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా లోపలికి ఏంటంటే ఈ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరగదు. ఏం జరగదు? గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరగదు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఎనరోబిక్ అంటే దట్ ఈస్ నో గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజెస్. సో ఏం లేదురా. ఓకే, చిన్నది చెప్పాలంటే ఓకే ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటామండి మనం? ఓకే, ఇథనాల్, ఓకే, బాయిల్డ్ గ్లూకోజ్ సొల్యూషన్ని తీసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే బాయిల్ ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే ఆక్సిజన్ ఉండదు కాబట్టి, ఉండదు కాబట్టి. అంటే ఈస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, దానిపైన ఏం చేస్తున్నాం? లిక్విడ్ పారాఫిన్. ఓకే, లిక్విడ్ పారాఫిన్ యాడ్ చేస్తున్నాం. దాని తర్వాత ఈ కనెక్టింగ్ ట్యూబ్ని ఓకే లైమ్ వాటర్లో పెడుతున్నాం. లైమ్ వాటర్లో ఆటోమేటిక్గా అక్కడ CO2 అనేది రిలీజ్ అయ్యి, CO2 అంటే థర్మామీటర్ రిలీజ్ అయ్యి, ఓకే, థర్మామీటర్లో డిగ్రీస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యి, అంటే ఏమవుతుంది? CO2 రిలీజ్ అయ్యింది, ఆటోమేటిక్గా టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఈ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ ఈ మిల్కీ వాటర్, ఈ లైమ్ వాటర్ అనేది మిల్కీగా మారిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి రెస్పిరేషన్ కంబషన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. రెస్పిరేషన్ అండ్ ఇంపార్టెంట్. చూడండి ఇన్ రెస్పిరేషన్ ఎసెన్షియలీ కంబషన్. ఓకే, ఈ రెస్పిరేషన్ అనేది కంబషన్ అంటున్నాడు. నో, రెస్పిరేషన్ ఈజ్ ఏ కంట్రోల్ బై సెల్యులర్ బ్రేక్ డౌన్. అదే కంబషన్ ఈజ్ ఏ అన్కంట్రోలబుల్ బర్నింగ్. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ రాసుకోండి ఒకసారి. మీ బుక్స్ ఉంటే ఏమైనా పేపర్ ఉంటే ఈ క్వశ్చన్ రాసుకోండి.
అరే ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ రా, ఇంపార్టెంట్ ఇది. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ ఓకే ఈ పీడిఎఫ్ నేను టెలిగ్రామ్లో ఇస్తాను అందరికీ. ఓకే చూడండి ఇక్కడ యానిమల్స్ వచ్చేసి అమీబా అండ్ హైడ్రా. ఏమేమి తీసుకుంటాం? అమీబా అండ్ హైడ్రా. ఇదేం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్. ఓకే దీని రెస్పిరేటరీ ఆర్గన్స్ చూడండి ఆన్ బాడీ సర్ఫేస్ బై డిఫ్యూషన్. ఓకే అమీబా అండ్ హైడ్రా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి ఇన్సెక్ట్స్. కాక్రోచ్ తీసుకోండి. ఇన్సెక్ట్స్లో కాక్రోచ్ ఇట్ ఈస్ బై ట్రాకియా. ఏంటి? ట్రాకియా. ఏ క్యా కియా తూనే క్యా కియా హే నో నో. ఇస్ దర్ ఎనీవన్ విత్ చాట్ విత్ మీ? నేనున్నాను రా, నేను మాట్లాడదా, నేను చాట్ చేస్తా. ఓకేనా? నేను చాట్ చేసేదా మీ అందరితో? చెప్పండి, నేను చాట్ చేసేదా? చాట్ చేసేదా? నందినితో చాట్ చేస్తా, అందరూ చాట్ చేస్తా. ఓకే నేను చాట్ చేస్తాను మీ అందరితో. వచ్చి నన్ను ఫాలో అయిపోండి. ఓకే ఎక్కడ ఫాలో అవ్వాలి తెలుసా? కమ్ టు ఇన్స్టా అండ్ మెసేజ్ మీ. డాక్టర్ సుహేల్ మొహమ్మద్ ఉంటుంది. ఓకే DR స్పేస్ SUHELMOHD. ఓకే అందరితో చాట్ చేస్తాను నేను, అందరితో చాట్ చేస్తా. ఓకే ఎందుకంటే నాకు ఎగ్జామ్స్ లేవు కదా, నాకైతే ఎగ్జామ్స్ లేవు. ఓకే మీరు అందరూ వచ్చేసి డాక్టర్ సుహేల్ మొహమ్మద్ అని సెర్చ్ చేయండి. ఓకే నేను చాట్ చేస్తాను. నాకు ఎగ్జామ్స్ లేవు, మీకైతే ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. నాకు తెలియదు తర్వాత. ఓకే నాకు తెలీదు. ఓకే నాకైతే తెలీదు, నేనైతే చెప్పేస్తున్నా. DR స్పేస్ SUHEL స్పేస్ MOHD అని ఉంటుంది, అక్కడికి వచ్చేయండి, నేనే చాట్ చేస్తాను. నాకైతే ఎగ్జామ్స్ లేవు, మీకైతే ఉన్నాయి, నాకైతే తెలియదు ఇంకా. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఫిషెస్ బై త్రూ హూమ్ గిల్స్. ఎలా అవుతుంది? గిల్స్ ద్వారా అవుతుంది. దట్ ఈస్ బ్రాంచియల్ రెస్పిరేషన్. ఏమవుతుంది? బ్రాంచియల్ రెస్పిరేషన్. ఓకేనా? తర్వాత చూడండి ఫ్రాగ్ ఆర్ ఎర్త్వామ్ బై క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. ఓకే స్కిన్ అయితే. నెక్స్ట్ చూడండి రెప్టైల్స్ కానివ్వండి, బర్డ్స్ కానివ్వండి, మ్యామల్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ ఎలా అవుతాయి అంటే దట్ ఈజ్ లంగ్స్. అన్న రోస్టర్ అన్న నిజంగా దే ఆర్ డిస్టర్బింగ్ టూ మచ్. ఇక్కడ ఏదో స్పామ్ తక్కువ ఉంటుందంటే ఈ మధ్య స్పామింగ్ ఇక్కడ కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ చూడండి వేర్ డస్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ ద బ్లడ్ వాల్యూ. ఓకే దట్ ఈస్ క్యాపిలరీస్. బ్లడ్ చూడండి బ్లడ్ లెవెల్ అన్నాడు. దట్ ఈస్ క్యాపిలరీస్. ఎక్కడ అవుతుంది? క్యాపిలరీస్. టెల్ విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి కలెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ ఫ్రాగ్ రెస్పిరేషన్. ఏంటి? ఫ్రాగ్ రెస్పిరేషన్. Frogs uses skin that is cutaneous in water and lungs on land. ఓకే ఫ్రాగ్ని ఏమంటాం అంటే యాక్చువల్గా యాంఫీబియన్ అంటాం. ఓకే దిస్ ఈజ్ యాంఫీబియన్. ఫ్రాగ్ని ఏమంటాం? యాంఫీబియన్ అంటాం. ఓకే యాంఫీబియన్ అంటే ఏం సార్ అంటే నీళ్ళలో ఉంటా, బయట ఉంటా, నీళ్ళలో ఉంటా, బయట ఉంటా. కొట్టుకొని సావండి రా సిరిస్టర్, కొట్టుకొని సావండి, కానీ మాకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వండి. ఓకే కొట్టుకొని సావండి. తర్వాత చూడండి రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఎక్కడ? రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. రే ఆఫ్టర్ 15 minutes. ఓకే అక్షర ఓకే ఆఫ్టర్ 15 minutes ఈ చాప్టర్ అయిపోతుంది. మనం టెలిగ్రామ్లో లైవ్ చాట్ చేద్దాం. ఓకే టెలిగ్రామ్లో దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఇది ఉంటుంది, ఇక్కడికి వచ్చి జాయిన్ అయిపోండి.
ఓకే ఆఫ్టర్ 15 మినిట్స్ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. సో చూడండి రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అంటే బై లీవ్స్ కానివ్వండి, స్టెమ్స్ కానివ్వండి, రూట్స్ కానివ్వండి. ఓకే దీనిలో ఇంపార్టెంట్ స్టెమ్స్ చూడండి, ఇంపార్టెంట్ టెమ్స్ చూడండి. యూజెస్ స్టొమాటో లీవ్స్ లైన్ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ ఏం యూస్ చేస్తుంది, స్టొమాటో యూస్ చేస్తుంది ఫర్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ వయా డిఫ్యూజన్, అదే కనుక స్టెమ్స్ అయితే దట్ ఈస్ యూజెస్ లెంటిసెల్స్. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, లెంటిసెల్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి స్మాల్ పోర్ ఆన్ బార్క్, ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఓకే. సరే ఒక క్వశ్చన్ అడుగుదా, I want to ask one question. What is the deficiency, okay, of marasmus? చెప్పండి రా. Marasmus చెప్పండి. Which is deficiency? What are the deficiencies in marasmus? చెప్పండి. marasmus యొక్క డెఫిషియన్సీ చెప్పండి. Which are? కింగ్ బ్రదర్ ఎంపీసీ, వెరీ గుడ్ రా చైతన్య ఎంపీసీ, కింగ్ బ్రదర్ ఎంపీసీ. ఎస్ ప్రోటీన్స్ అండ్ క్యాలోరీస్. అరే మీకు చెప్పాను కదా ఎంపీసీ అని చెప్పా, ఎమ్ దట్ ఈస్ మెరాస్మస్, దట్ ఈస్ ప్రోటీన్స్ అండ్ క్యాలోరీస్ అంటాం. అదే కనుక మనం క్వాషియర్ కూడా తీసుకుంటే కేపీ, ఓకే పీకే అని చెప్పుకుంటాం, పీకే అని గుర్తుపెట్టుకోండి, పీకే. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి. ఓకే రూట్స్ అయితే దట్ ఈస్ మ్యాంగ్రూవ్స్ ఆఫ్ స్పెషల్ ఏరియా బ్రీతింగ్, దట్ ఈస్ న్యూమాటోఫోర్స్ అంటాం. ఏమంటాం, న్యూమాటోఫోర్స్. అరే యాక్చువల్గా ఈ సిలబస్ అంతా మీకు నెక్స్ట్ ఇయర్లో నీట్కి ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ సిలబస్ రా, ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ సిలబస్. నేను ఒక నీట్ స్టూడెంట్స్కి క్లాసెస్ చెప్తున్నట్టుంది నాకు నిజంగా. నీట్ స్టూడెంట్స్కి మ్యాంగో ట్రీస్ రెస్పైర్ దైర్, ఓకే దట్ ఈస్ ఏరియల్ బ్రీతింగ్ అంటాం. చూడండి డస్ ద స్టెమ్ ఆల్సో రెస్పైర్, స్టెమ్ ఎస్ త్రూ లెంటిసెల్స్, నెక్స్ట్ చూడండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హీట్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ రా, ఇది ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ. ఆఫ్టర్ 10 minutes ఖచ్చితంగా చేద్దాం మనం. ఓకే ఎక్స్పెరిమెంట్ చూడండి. ఓకే ఎక్స్పెరిమెంట్ చూడండి. జూనియర్సా, హూ ఇస్ జూనియర్స్, హూ ఆర్ ద జూనియర్స్? చూడండి experiment. Germinating sprouted seeds placed in a closed thermos flask. Okay, ఈ germinated seeds ఇవి ఈ సీడ్స్ చూడండి. ఓకే జెర్మినేటింగ్ సీడ్స్ మొలకెత్తడం అంటారు చూడండి, మొలకెత్తడం అంటారు, అవి మొలకలు వస్తున్నాయి అంటారు అది. ఓకే ఇవి చూడండి, ఇవి జెర్మినేటింగ్ స్ప్రౌటెడ్ సీడ్స్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ఏ క్లోజ్డ్ థర్మస్ ఫ్లాస్క్. ఎక్కడ థర్మస్ ఫ్లాస్క్. ఓకే థర్మస్ ఫ్లాస్క్ ఇది మెజర్మెంట్. ద థర్మామీటర్ రికార్డ్స్ టెంపరేచర్ ఎవ్రీ 2 hours. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, టెంపరేచర్ అనేది రికార్డ్ అవుతుంది. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి రిజల్ట్, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ స్టడీలీ. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే టెంపరేచర్ ఏమవుతుంది, స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ పెట్టాడు టెంపరేచర్ అనేది స్టెప్ బై స్టెప్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ చూడండి కంక్లూజన్, ప్రూవ్స్ దట్ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ యాక్టివ్లీ రిలీజెస్ హీట్ ఎనర్జీ. ఏమవుతుంది, సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్, ఓకే సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ యాక్టివ్లీ రిలీజెస్ హీట్ ఎనర్జీ. ఏం చేస్తుంది, హీట్ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేస్తుంది. టుమారో మన లైవ్ అయితే 6 PM స్టార్ట్ అవుతుందిరా, 6 PM. ఓకే టుమారో మన లైవ్ ఎప్పుడు 6 PM. ఓకే అండ్
సండే అయితే ఆఫ్టర్నూన్ 3 PM. ఓకే, సండే ఇంకా టైం ఉంది అప్పుడు చూసుకుందాంలే. ఓకే ఓకే చైతన్య, ఓకే నో ప్రాబ్లం. నేర్చుకోవడానికి వస్తున్నారు చార్టింగ్ ఎలా చేయాలని చెప్పి. ఓకే, చార్టింగ్ ఎలా చేయాలని చెప్పి నేర్చుకోవడానికి వస్తున్నారు, సబ్జెక్ట్ కాదు. నెక్స్ట్ చూడండి, వేర్ డస్ ద హీట్ కమ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్లాస్క్? దిస్ ఈస్ హీట్ కమ్ ఫ్రమ్ బై సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? దట్ ఈస్ బై సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. ఓకే, బై జెర్మినేటింగ్ సీడ్స్. ఓకే, ఇంకోటి చూడండి, డస్ ప్లాంట్స్, చూడండి, డూ ప్లాంట్స్ రెస్పైర్ ఎట్ నైట్? ఎస్, రెస్పిరేషన్ హ్యాపెన్స్ కంటిన్యూస్లీ. ఓకే, డే అండ్ నైట్. నెక్స్ట్ చూడండి, అరే ఈ స్లైడ్ తర్వాత మనం ఓకే వాయిస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈ స్లైడ్ తర్వాత ఓకే, ఈ స్లైడ్ తర్వాత చేద్దాం మనం. ఈ స్లైడ్ తర్వాత చూడండి, ఇక్కడ ఫోటోసిన్థసిస్, దట్ ఈస్ ఏమంటాం అంటే ఎనాబాలిక్ బిల్డింగ్ అప్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ 6CO2 ఏమవుతుంది? 6CO2 plus 12H2O. Okay, in the presence of light, energy, okay, gives rise to C6H12O6. Okay, C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. These are the products. నెక్స్ట్ చూడండి, లొకేషన్ క్లోరోప్లాస్ట్. ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇది? క్లోరోప్లాస్ట్ జరుగుతుంది, డే టైమ్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి, రెస్పిరేషన్, దీన్ని ఏమంటాం అంటే కెటాబాలిక్ ఆర్ బ్రేక్ డౌన్ ప్రాసెస్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇక్కడ జరుగుతుంది, మైటోకాండ్రియా జరుగుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్ అంటాం. వై ఈస్ రెస్పిరేషన్ ఈస్ కెటాబాలిక్ ప్రాసెస్? బికాస్ ఇట్ బ్రేక్ డౌన్స్ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్ ఇంటూ సింపులర్ వన్స్. ఏం చేస్తుంది? ఇది బ్రేక్ డౌన్ చేస్తుంది ఇంటూ సింపుల్ వన్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి, ప్లాంట్స్ క్యారీ ఫోటోసిన్థసిస్ డే టైమ్, రెస్పిరేషన్ నైట్ టైమ్. అగ్రి కాదు, బికాస్ రెస్పిరేషన్ అనేది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అంటాం, డే అండ్ నైట్ జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఓకేనా? సరే, కమ్ టు టెలిగ్రామ్. కమ్ టు టెలిగ్రామ్, కాసేపు మాట్లాడదాం, కాసేపు లైవ్ చాట్ చేద్దాం. ఓకే, ఎస్ కమ్ టు టెలిగ్రామ్ కూర్చోండి, 5 minutes మాట్లాడుకుందాం. హాయ్. ఎస్, ఎనీబడి వాంట్ టు మాట్లాడాలనుకుంటే జస్ట్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, నేనే అన్మ్యూట్ చేస్తాను. హాయ్ నందిని, హాయ్. గౌతమ్, కృష్ణ, ఇంకా ఎస్ కమ్ టు జాయిన్. ఇంకా జాయిన్ అయిపోండి. నో ఐ మీన్ టెలిగ్రామ్. ఓకే, హాయ్ కార్తిక్, హాయ్ గౌతమ్, హాయ్ కార్తిక్. అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడితే ఓకే, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్ ఇప్పుడే ఇచ్చేస్తా. ఎంతమంది కావాలి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ పీడిఎఫ్స్? హాయ్ కార్తిక్, ఎలా రాసా ఎగ్జామ్?
ఎస్ ఎస్. ఇంకా ఇంకా ఎంత మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? 37. అబౌవ్ 37ఆ? ఓకే ఓకే. ఏం పార్ట్ బిలో పోయినాయి మార్క్స్ మనకి? ఓకే పార్ట్ బిలో పోయాయి. ఎస్ ఓకే. చూసావు కదా మనం చెప్పుకున్న క్వశ్చన్స్ మ్యాక్సిమం వచ్చాయి మనకి అందరికి. ఎస్. ఇంకా మెసేజ్ చేయలేదు మరి ఎగ్జామ్ తర్వాత నాకు? ఎస్ కృష్ణ పాటే సూపర్ సార్. ఓకే ఓకే. ఎస్ ఇద్దరు ముగ్గురేమో నాకు ఆ వీడియో నోట్ కూడా పెట్టారు సార్ ఇలా రాసామని చెప్పి. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. అండ్ ఇంకా పునీత్, సిద్ధార్థ్, కృష్ణ, కీర్తిక ఎలా రాశారు మీ అందరు ఎగ్జామ్స్? అన్విత్, గౌతమ్. ఎస్ ఈ బయాలజీ ఎగ్జామ్ కూడా మనం ఏం చేద్దామంటే ఓకే బయాలజీ ఎగ్జామ్ కూడా ఇలాగే చాలా బాగా చెప్పుకుందాం మనం. ఇంకా చాలా బాగా చెప్పుకుందాం మనం. హాయ్ హాయ్ అన్విత్ హాయ్. టుమారో క్లాస్ మనం 6 PM పెట్టుకుందాం రా. టుమారో క్లాస్ 6 PM. తిన్నావా అన్న? ఇంకా తినలేదు నేను. ఈ సెషన్ ఈరోజు ఇంకొక చాప్టర్ చెప్పుకొని ఓకే అప్పుడు సెషన్ ఎండ్ చేద్దాం. ఓకేనా? సర్క్యులేషన్ చాప్టర్ నెక్స్ట్ ఇస్ సర్క్యులేషన్ చాప్టర్. ఈ సర్క్యులేషన్ చాప్టర్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకుని వెళ్దాం మనం. ఓకే. ఎప్పుడు పనుకుంటామన్నా టైం ఉండదు, టైం దొరకదురా నాకు. కానీ పనుకుంటా ఎప్పుడు ఒకసారి నైట్. ఇప్పుడు వెళ్ళి మీరందరూ ఉన్నారు కదా లైవ్ సెషన్లో? ఎస్ ఎస్ ఓకే. ఇంకా మనం అయితే థర్డ్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేద్దాం. అంటే ఈ ప్యానిక్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదులే. నాకు చాలామంది చెప్పారు సార్ మాకు పార్ట్ బి కొంచెం కష్టంగా ఉందని చెప్పి. ఓకేనా? జూనియర్ పార్ట్ బి కష్టం ఏం లేదులే. ఓకే మనం ఈసారి అయితే బయాలజీ ఇంకా బాగా చేద్దాం మనం. టోనీ సార్ బయో ఎగ్జామ్ అంటే భయం వేస్తుంది బట్ ఆఫ్టర్ సీయింగ్ యూ ధైర్యం వస్తుంది. ఓకే ఓకే సరే సెషన్కి వచ్చేయండి. కమ్ టు సెషన్. బాయ్ బాయ్ బాయ్. సరే ఒక్క 5 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి రా. ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి. సెషన్ విల్ బి కంటిన్యూస్ ఎట్ 11:20. ఓకే ఒక 10 minutes బ్రేక్ తీసుకోండి. తీసేసి స్టార్ట్ చేద్దాం.
Next chapter is circulation. Okay, చూడండి circulation థర్డ్ చాప్టర్ చూడండి. Circulation the transport system అంటాం. ఏంటి the transport system. Okay, hi late comers. కార్తిక్ లేట్ కమ్మా. why you came late? స్కూల్కి వెళ్ళావు అంతేగా. సౌండ్ లేదు. ఓకే yes, now sound clear, my voice is clear. Okay, my voice is clear now. చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఓకే ఇక్కడ చూడండి అమీబా చూడండి. ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ ప్రాసెస్. ఏంటి ఇట్ ఈస్ ఎ సింపుల్ ప్రాసెస్. ఓకే, transports material across a short distance in a single celled organism. Okay, in a single celled organism. Next చూడండి that is diffusion and osmosis. Okay, osmosis and diffusion చూడండి. Okay, ఇక్కడ చూడండి diffusion is too slow for trillions of cells over long distance. A specialized system is required to carry solid liquids and gases. That is సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అంటున్నాడు. ఓకే, ఈ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఏందో చూద్దాం ఇప్పుడు. దీని కథ కూడా చూద్దాం. ఓకేనా, ఇది కూడా చూద్దాం మనం. ఎకాబోరన్, వై ఎకాబోరన్? నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అండ్ హౌ డస్ ఇట్ హెల్ప్ అంటున్నాడు. ఓకే చూడండి ఇది చూడండి. వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అండ్ హౌ డస్ ఇట్ హెల్ప్ అంటున్నాడు. చూడండి, ఏ స్పెషలైజ్డ్ సిస్టమ్ ఓకే డెవలప్ టు క్యారీ సాలిడ్. ఏంటి డెవలప్ టు క్యారీ సాలిడ్ న్యూట్రియంట్స్, లిక్విడ్స్, ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ గ్యాసియస్ మెటీరియల్స్ మచ్ ఫాస్టర్. ఏంటి మచ్ ఫాస్టర్ అండ్ మోర్ ఎఫిషియెంట్లీ అక్రాస్ ద లాంగ్ డిస్టెన్సెస్ ఇన్ ద బాడీ. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఏమంటున్నాడు, వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అంటున్నాడు. ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అంటే చూడండి, దిస్ ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అండ్ హౌ డస్ ఇట్ హెల్ప్. ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ ఎ స్పెషలైజ్డ్ సిస్టమ్. ఏంటి స్పెషలైజ్డ్ సిస్టమ్ డెవలప్ టు క్యారీ సాలిడ్ న్యూట్రియంట్స్. ఏం చేస్తున్నాడు, సాలిడ్ న్యూట్రియంట్స్ క్యారీ చేస్తున్నాడు. ఓకే, లిక్విడ్ ఫ్లూయిడ్స్ అండ్ గ్యాసియస్ సబ్స్టాన్సెస్ మచ్ ఫాస్టర్. ఏంటి మచ్ ఫాస్టర్ అండ్ మోర్ ఎఫిషియెంట్లీ అక్రాస్ ద లాంగర్ డిస్టెన్స్. ఓకే, ఇన్ ద బాడీ. నెక్స్ట్ చూడండి, okay, the heartbeat and the pulse. Okay, this is very important రా, heartbeat and the pulse. It is very important topic ఇది. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి రావడానికి చాలా ఛాన్స్ ఉంది క్వశ్చన్. చూడండి, పల్స్ చూడడం అంటే ఇప్పుడు కూడా డాక్టర్స్ కానివ్వండి, ఎవరైనా ముసలోళ్ళు కానివ్వండి, ఇలా పట్టుకుంటారు, ఇలా పట్టుకొని చూస్తారు. తెలుసు కదా మీకు, చాలామంది చూస్తారు ఇలాగే. ఓకే, చాలామంది ఇలా చేస్తుంటారు. చూడండి ఇది ఎలా అంటే చూడండి, see here, చూడండి ఇట్ ఈస్ ఇలా పట్టుకొని మనకి పల్స్ ఉందా లైక్ చెక్ చేస్తారు. ఇప్పుడు చూడండి ఫర్ సపోజ్ డాక్టర్స్ కానివ్వండి, అలాగే ఎవరైనా కొంచెం ఓల్డ్ పీపుల్స్ కానివ్వండి, అండ్ అలాగే మనకి పోలీసెస్ కానివ్వండి, ఇలా పట్టుకొని చెక్ చేస్తారు అసలు పల్స్ ఉందా లేదా చూడండి రా అని చెప్పి. ఓకే, డాక్టర్ పోయినా నువ్వని చెప్పు. ఎస్, ఐ ఆమ్ ఆల్సో. ఓకే, సిపిఆర్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ వేరియేషన్ పల్స్ రేట్ 0 to 3 months. ఓకే, చిన్న బేబీస్ ఉంటాయి కదా. ఓకే, ఈ బేబీస్ చూడండి వెరీ హై ఉంటుంది, వెరీ హై. అలాగే చూడండి ఇన్ఫాంట్స్, దట్ ఈస్ 3 to 6 months. 3 to 6 months ఉన్న బేబీస్కి 90 to 120 ఉంటుంది. ఎంత ఉంటుంది, 90 to 120. అలాగే కనుక 6 to 12 months, 6 to 12 months ఉన్న బేబీస్కి 80 to 120 ఉంటుంది. ఎంత, 80 to 120. చిల్డ్రన్, దట్ ఈస్ అరౌండ్ ఏజ్ ఆఫ్ 1 to 10 years. 1 to 10 years ఉన్న ఏజ్ వాళ్ళ చిల్డ్రన్స్కి అయితే దట్ ఈస్ 70 to 130. ఎంత, 70 to 130. నెక్స్ట్ చూడండి, చిల్డ్రన్స్ ఓవర్ 10 అండ్ అడల్ట్స్
ఓకే అడల్ట్స్ వాళ్ళకి 60 to 100 అంటే మనం అంటాం ఓకే మనం అంటే దట్ ఈస్ 10 to 30 ఓకే 10 to 30 35 ఉంటారు కదా వీళ్ళని అడల్ట్స్ అంటాం ఓ 10 అంటాం ఓకే ఆఫ్టర్ 10 తర్వాత చూడండి ట్రైన్డ్ అడల్ట్ అథ్లీట్స్ చూడండి దట్ ఈస్ 40 to 60 అథ్లీట్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుందిరా చాలా అంటే చాలా తక్కువ బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ ఎవ్రీ టైమ్ వాళ్ళు రన్నింగ్ చేస్తా అలాగే ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి చూడండి ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటున్నారు చూడండి న్యూ బార్న్ బేబీస్కి ఏంటంటే ఓకే వాళ్ళు మీకు చెప్పాలంటే థైమస్ గ్లాండ్ అని ఉంటుంది ఓకే దానివల్ల మీకు తెలుసా చిన్న చిన్న బేబీస్కి అలాగే పెద్దోళ్ళకి ఓకే ఆఫ్టర్ 60 years వాళ్ళకి వీరిద్దరు చూడండి ప్యారల్గా ఉంటారు ప్యారల్ అంటే సేమ్ లైక్ డిసీజెస్ ఎక్కువ వస్తుంటాయి డిఫెక్ట్స్ ఓకే అలాగే చూడండి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానివ్వండి అలాగే చిన్న చిన్న డిసీజెస్ లైక్ ఫీవర్ కానివ్వండి కోల్డ్ కానివ్వండి వీళ్ళిద్దరికి రెగ్యులర్గా వస్తుంటాయి వై బికాజ్ చిన్నపిల్లలు ఏంటంటే థైమస్ గ్లాండ్ అనేది చిన్నది ఉంటుంది ఓకే చిన్నది ఉంటుంది పెద్దవాళ్ళు ఏంటంటే అసలు ఉండదు దట్ ఈస్ థైమస్ గ్లాండ్ ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ అబౌట్ ఇమ్యూనిటీ పవర్ అంటాం ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఓకే సో చూడండి థైమస్ గ్లాండ్ అనేది వీళ్ళ దగ్గర దట్ ఈస్ చిన్నపిల్లల దగ్గర థైమస్ గ్లాండ్ ఉంటుంది అది పెరిగే కొద్దీ థైమస్ గ్లాండ్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది ఓకే దట్ ఈస్ కరిగిపోతుంది అంటాం సో థైమస్ గ్లాండ్ ఉండడం వల్ల ఈ 1 to 5 years పిల్లలకి చాలా చాలా ఎఫెక్ట్స్ అవుతూ ఉంటాయి ఓకే హాయ్ అన్వేష్ నెక్స్ట్ చూడండి ద పల్స్ రేట్ ఈజ్ పల్స్ రేట్ ద సేమ్ ఇన్ ఆల్ కండిషన్స్ కాదు నో బికాస్ పల్స్ రేట్ ఈజ్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ బై ఏజ్ అండ్ సిచ్యువేషన్ టు సిచ్యువేషన్ by age and situation to situation తర్వాత చూడండి ఫియర్ కానివ్వండి ఎగ్జైటెడ్ కానివ్వండి రన్నింగ్ కాజెస్ ఇట్ గో అప్ ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి ఇట్ ఈస్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ చూడండి డబుల్ సర్క్యులేషన్ ఇది హాట్ అనుకుంటే ఓకే మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి ఇక్కడ ట్రైగస్పోర్ట్ వాల్ ఉంటుంది it is trigger-speed wall, it is biger-speed wall okay alage here it is right atria okay right ventricle okay left atria left ventricle okay ila undayi okay these are the things so ikkada em avutundante always blood flows from atria to ventricle ఓకే ఏట్రియా టు వెంట్రికల్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి దీస్ ఆర్ ద లంగ్స్ సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే లంగ్స్ అంటాం ఓకే సార్ ఒక 30 minute చూడండి అండ్ ఇక్కడ చూడండి దిస్ ఇస్ టిష్యూస్ వీటిని ఏమంటాం అంటే టిష్యూస్ అంటాం ఓకే చూడండి ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్ ఓకే గోస్ త్రూ లెఫ్ట్ ఏట్రియా నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఓకే ఇక్కడ నుంచి టిష్యూస్కి వెళ్తుంది
ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది, టిష్యూస్కి వెళ్తుంది. సో చూడండి, దట్ ఈస్. సో చూడండి ఇక్కడ లంగ్స్ నుంచి లెఫ్ట్ ఏట్రియా నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి టిష్యూస్. ఓకే, సేమ్ ఇక్కడ నుంచి చూడండి, ఈ టిష్యూస్ నుంచి అగైన్ బ్లడ్ అనేది ఈ రైట్ ఏట్రియాకి వచ్చేస్తుంది. ఈ రైట్ ఏట్రియాకి వస్తుంది. మళ్ళీ ఈ రైట్ ఏట్రియా నుంచి రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద సిస్టమ్. ఇది నేర్చుకోవాలి మనం. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ద సిస్టమ్. ఇక్కడ చూడండి, ఈ సర్క్యులేటరీ పాత్ని ఏమంటామంటే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అంటాం. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, దట్ ఈస్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. ఇక్కడ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇది వచ్చేసి డీఆక్సీ బ్లడ్. ఇక్కడ ఏం ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, డీఆక్సీ బ్లడ్. సో మీకు ఇక్కడ తెలియాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ ఆల్వేస్ ఏట్రియా నుంచి వెంట్రికల్కి ఏమవుతుందంటే బ్లడ్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఆల్వేస్ ఏట్రియా టు వెంట్రికల్. ఓకే, ఆల్వేస్ ఏట్రియా టు వెంట్రికల్. చూడండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ సియర్. ఓకే, ఫస్ట్ నుంచి చెప్తాండి. ఇట్ ఈస్ పియర్ స్టేప్ స్ట్రక్చర్. ఎలా ఉంటుంది, పియర్ స్టేప్ స్ట్రక్చర్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ద రిబ్ కేస్. దేన్ని ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ద రిబ్ కేస్. అండ్ అలాగే కరోనరీ విజిల్స్. ఓకే, సప్లై బ్లడ్ టు హార్ట్ మజిల్స్. ఇదేం చేస్తుంది, హార్ట్ మజిల్స్ బ్లడ్ని సప్లై చేస్తుంది. దేనికి, హార్ట్ మజిల్స్కి. నెక్స్ట్ చూడండి, దీస్ ఆర్ ఏట్రియా. ఓకే, 2 అప్పర్ విత్ ద థిన్ వాల్స్, 2 ఇన్ అప్పర్ విత్ థిన్ వాల్స్. నెక్స్ట్ చూడండి, వెంట్రికల్స్. ఈ వెంట్రికల్స్ చూడండి, ఈ వెంట్రికల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, దట్ ఈస్ లోయర్. ఇక్కడ లోయర్ చాంబర్, అంటే లోయర్ చాంబర్. ఓకే, ఇది అప్పర్ చాంబర్. లోయర్ చాంబర్ అండ్ అప్పర్ చాంబర్. నెక్స్ట్ చూడండి, సెప్టాల్. చూడండి, సెప్టా, ఇట్ ఈస్ సెపరేటింగ్ ద చాంబర్స్. దట్ ఈస్ muscular walls. Okay, separating the chambers. Muscular walls separating the chambers. Okay, next one, pericardium. Okay, pericardium, it is a 2-layered protective membrane filled with the fluid to absorb shocks. It is a pericardium. Next one, name the parts that divides the chambers, septa and connect the apparatus. That is a separate అండి. దీన్ని ఏమంటాం, ఇంటర్ ఏట్రియల్ సెప్టమ్ అంటాం. ఓకే, ఈ సెప్టాలో ఏముంటాయంటే రెండు ఉంటాయి మనకి. ఇంటర్ ఏట్రియల్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇది దీన్ని సపరేట్ చేస్తుంది, 2 సెప్టాలను చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ సెపరేటెడ్ బై ఇంటర్ ఏట్రియల్ సెప్టమ్. ఇంటర్ ఏట్రియల్ సెప్టమ్. ఓకే, అదే వెంట్రికల్స్ వస్తే ఇది ఎలా అవుతుందంటే దట్ ఈస్ ఇంటర్ వెంట్రికులర్ సెప్టమ్. ఏంటి, సెపరేటెడ్ బై interventricular septum. It is very, very important. Next one,
వాల్స్. ఓకే, ట్రైకస్పిడ్ వాల్, బైకస్పిడ్ వాల్, అలాగే పల్మనరీ వాల్స్. చూడండి ఇక్కడ తీసుకున్నాం కదా, దీన్ని ఏమంటామంటే, ఈ వాల్స్ని ఏమంటామంటే దిస్ ఈస్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్. ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్. ఓకే, ఇదైతే బైకస్పిడ్ వాల్వ్. లేదంటే మిట్రల్ వాల్వ్ అంటాం. ఇలా తీసుకుంటాం. చూడండి, దట్ ఈస్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ అండ్ దట్ ఈస్ అ బైకస్పిడ్ వాల్వ్. ఇక్కడ డౌట్స్ అడిగే వాళ్ళు లేరు. ఇక్కడ ఎవరున్నారంటే జస్ట్ చాటింగ్ చేసేవాళ్ళు, చాటింగ్ చేసేవాళ్ళే ఉన్నారు ఇక్కడ, అంతే కదా. ఇక్కడ చూడండి, ట్రైకస్పిడ్ వాల్ ఏంటంటే లొకేటెడ్ ఆన్ రైట్ ఏట్రియోవెంట్రికులర్ సెప్టమ్. ఓకే, రైట్ ఏట్రియోవెంట్రికులర్ సెప్టమ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి ఏట్రియోవెంట్రికులర్ సెప్టమ్ దొరుకుతుంది. సెప్టమ్ ఇక్కడ దొరుకుతుంది మనకి, ఏట్రియోవెంట్రికులర్ సెప్టమ్ ఇక్కడ దొరుకుతుంది. ఓకే, కింద వచ్చేసి ఓకే కింద ఇంటర్ వెంట్రికులర్ సెప్టమ్ ఇక్కడ దొరుకుతుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఇక్కడ ఈ టూ డిఫరెన్స్ తెలియాలి మనకి. నెక్స్ట్ చూడండి, తర్వాత పల్మనరీ వాల్స్ చూడండి. లొకేటెడ్ అట్ ద రీజన్ ఆఫ్ ద పల్మనరీ ఆర్టా. ఎక్కడ? పల్మనరీ ఆర్టా దగ్గర. ఓకే, పల్మనరీ ఆర్టా చూడండి ఎక్కడ ఉందో, ఇక్కడ దొరుకుతుంది పల్మనరీ ఆర్టా చూడండి. ఓకే, పల్మనరీ ఆర్టా ఎక్కడ ఉంటుంది? దట్ ఈస్ టిష్యూస్ దగ్గర దొరుకుతుంది మనకి. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, లొకేటెడ్ అట్ ద రీజన్ ఆఫ్ ద పల్మనరీ ఆర్టా. నెక్స్ట్ చూడండి, సిస్టమాటిక్ వాల్స్ లొకేటెడ్ అట్ ద రీజన్ ఆఫ్ సిస్టమాటిక్ ఆర్టా. చూడండి, సిస్టమాటిక్ ఆర్టా అంటే ఇక్కడ దిస్ ఈస్ డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ అంటాం. ఓకే, డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్. వాట్ ఆర్ ద 3 main types of blood vessels in the body? That is, ఈ 3 main types. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, క్వాడ్రాటిక్ సైకిల్. ఓకే, నేర్పిస్తాను. ఓకే, 3 main types of blood vessels అంటున్నాడు. 3 main types of blood vessels. సో దీంట్లో ఏం తీసుకుంటామంటే దట్ ఈస్ arteries, veins, blood capillaries. ఓకే, arteries, veins, blood capillaries. నెక్స్ట్ చూడండి, బ్లడ్ వెజల్స్ దట్ ఈస్ arteries, veins. ఓకే, arteries వర్సెస్ veins. ఇవి చూడండి, ఇవి arteries అంటే ఏమంటాం? దట్ ఈస్ అవే బ్లడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్. ఏం చేస్తాం? ఇట్ ఈస్ అవే బ్లడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్. అవే బ్లడ్ ఫ్రమ్ చూడండి, హార్ట్ టు ఆర్గాన్స్. ఇదే ఏమంటాం? హార్ట్ టు ఆర్గాన్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ వాల్స్ అనేవి ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటాయి. ఎక్కడ వాల్స్ అనేది ఆబ్సెంట్ అయ్యాయి? ఎక్కడ? ఆర్టరీస్లో వాల్స్ అనేవి యాక్సిడెంట్ ఉంటాయి. వెయిన్స్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ థిన్. ఓకే, ప్రజెంట్ డిస్కవర్డ్ బై దట్ ఈస్ వాల్స్. చూడండి, వాల్స్ అనేది మనకి వెయిన్స్లో ప్రజెంట్ ఉంటాయి, బట్ ఆర్టరీస్లో ఆబ్సెంట్ అయి ఉంటాయి. నెక్స్ట్ చూడండి, ప్రెషర్ తీసుకుంటే ఈ ఆర్టరీస్లో హై ఉంటుంది, వెయిన్స్లో చాలా తక్కువ. దట్ ఈస్ లో. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హై, చాలా హై ఉంటుంది. ఓకే, సో మోనోహైబ్రిడ్ గ్రాస్, డైబ్రిడ్ గ్రాస్. ఓకే, మోనోహైబ్రిడ్ గ్రాస్, డైబ్రిడ్ గ్రాస్. ఓకే, టుమారో సెషన్లో చెప్పుకుందాం మనం. ఓకేనా, ఈరోజు అయితే ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేద్దాం మనం. ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసి టుమారో ఓకే రిమైనింగ్ చాప్టర్స్ అన్ని మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి చూద్దాం మీరు. ఓకేనా, టుమారో మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ అన్ని చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి చూద్దాం. నెక్స్ట్ చూడండి, బ్లడ్ టైప్స్ చూడండి, బ్లడ్ టైప్స్. చూడండి,
దీస్ ఆర్ ఆక్సిజనేటెడ్, deoxygenated, okay, except pulmonary. Capillaries ante that is one cell thick allows that diffusion squeezes out. Okay na, capillaries important ra idi. Okay, capillaries important. Next chudandi, it is the difference between veins and arteries. ఒకటే చెప్తాను చూడండి, veins ki arteries ki, arteries, veins, okay, arteries veins అంటే చూడండి, it starts with A అంటే away blood from heart to organs, అంతేగా. ఇది తీసుకుంటే దేనికి రివర్స్, బ్లడ్ టువర్డ్స్ హార్ట్, బ్లడ్ టువర్డ్స్ హార్ట్. నెక్స్ట్ చూడండి, కార్డియాక్ సైకిల్. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా, కార్డియాక్ సైకిల్ చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా, ఒక్క నిమిషం చూస్తామండి, సిస్టోల్ అంటే ఏంది ఇవన్నీ చూడండి, 1 minute చూడండి. చూడండి, ఇది చూడండి, ఇక్కడ మనకి సిస్టోల్ డయాస్టోల్ ఉంటుంది. సరే చెప్పండి, సిస్టోల్ అంటే ఏం చెప్పండి, డయాస్టోల్ అంటే చెప్పండి. సిస్టోల్ మీన్స్ వాట్, డయాస్టోల్ మీన్స్ వాట్? వచ్చిందిరా, ఖచ్చితంగా వచ్చింది. కరీంనగర్, రోస్టర్ కరీంనగర్. చెప్పండి, సిస్టోల్ అంటే ఏంది, డయాస్టోల్ అంటే ఏంది చెప్పండి. నేను చెప్తాను చూడండి, సిస్టోల్ అండ్ డయాస్టోల్. ఓకేనా, సిస్టోల్ అంటే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈజ్ కాంట్రాక్షన్ అంటాం. ఏమంటాం? కాంట్రాక్షన్. కాంట్రాక్షన్ జరిగితే దీన్ని ఏమంటాం అంటే సిస్టోల్ అంటాం. ఓకే, ఏట్రియల్ కాంట్రాక్షన్ జరిగితే దట్ ఈస్ సిస్టోల్. ఏమంటాం? సిస్టోల్. ఓకే, అదే కనుక మనకి సియర్ డయాస్టోల్ అంటే ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ రిలాక్స్డ్ స్టేట్. డయాస్టోల్ అంటే దట్ ఈస్ రిలాక్స్డ్ స్టేట్. చూడండి, రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ఆల్ చాంబర్స్. సో చూడండి, డయాస్టోల్, సిస్టోల్, డయాస్టోల్ అండ్ సిస్టోల్. దిస్ ఇస్ రిలాక్స్డ్ అంటాం, దిస్ ఇస్ కాంట్రాక్షన్. కాంట్రాక్షన్ సిస్టోల్లో జరుగుతుంది, డయాస్టోల్లో రిలాక్సేషన్ జరుగుతుంది. ఓకే,
అవును వరుణ్ వెరీ గుడ్ రా వరుణ్ వెరీ గుడ్ రా వెరీ గుడ్. చూడండి ఇక్కడ సో జాయింట్ డిస్టోల్ డయాస్టోల్ అండ్ సిస్టోల్ అలాగే డయాస్టోల్. ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఫస్ట్ చూడండి ఏట్రియల్ కాంట్రాక్షన్ ఎందులో జరుగుతుంది, దట్ ఈస్ 0.11 to 0.14 సెకండ్స్ జరుగుతుంది. ఓకే కాంట్రాక్ట్ అయ్యి ఓకే బ్లడ్ని కింద పంపించేస్తుంది. మీకు ఎలా చెప్పాలంటే మీకు ఎలా చెప్పచ్చు, 1 minute మీకు చూపిస్తారా అండి. ఓకే నాకు బయటికి తీసి హార్ట్ చూపిస్తా, 1 minute నేను బయట తీస్తున్నా హార్ట్. చూడండి చూపిస్తాను చూడండి. నా హార్ట్ నేను తీసుకుని వచ్చా, బట్ నా హార్ట్ బయటికి తీసుకొస్తే మీకు క్లాసెస్ ఎవరు చెప్తారా? నా హార్ట్ బయటికి తీసుకొస్తే పేపర్ లీక్ ఎవరు చేస్తారు, అంతే కదా. చూడండి ఫర్ సపోజ్ ఓకే ఇదే ఉందిరా, ఈ గ్లాస్ ఉంది చూడండి ఒకసారి, ఈ గ్లాస్ చూడండి. ఓకే ఇలా తిప్పలేను నేను, ఓకే ఇలా అయితే తిప్పలేను, ఇలా తిప్పితే వాటర్ అంతా పడిపోతుంది. చూడండి ఇక్కడ సీ ఇది నేను కింద కాంటాక్ట్ ఇలా నొక్కాను అనుకోండి, ఏమవుతుంది వాటర్ అంతా పడిపోతుంది. చూడండి వాటర్ అంతా పడిపోతుంది. చూడండి వాటర్ అంతా పడిపోతుంది, కనబడుతుందా? సీ ఇలా ప్రెస్ చేస్తే ఏమవుతుంది, వాటర్ పడిపోతుంది. వై? బికాస్ ఇక్కడ ఏమైంది, కాంట్రాక్షన్ జరిగింది, కింద కాంట్రాక్షన్ జరిగింది. సేమ్ ఇలాగే ఏమంటున్నాను అంటే నేను ఓకే మీకు జస్ట్ ఈజీగా అర్థం చెప్పడానికి చెప్పాను నేను. ఓకే అర్థమైందా? సో చూడండి ఇక్కడ సో ఇలా కాంట్రాక్షన్ జరగడం వల్ల ఓకే వాటర్ విల్ కమ్ అవుట్ కాదు, ఓకే బ్లడ్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఎక్కడ? ఏట్రియల్ కాంట్రాక్షన్. చూడండి సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏట్రియా ఉందిగా, ఈ రెండు ఇలా కాంటాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఇక్కడ నుంచి బ్లడ్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది, బ్లడ్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ సి ఇలా. సో ఏట్రియల్ కాంట్రాక్షన్ ఫోర్సింగ్ బ్లడ్ ఇంటూ వెంట్రికల్స్. ఓకే వెంట్రికల్ కాంట్రాక్షన్ బ్లడ్ మూవ్స్ టు అయోర్టా అండ్ పల్మరీ ఆర్టరీ. ఓకే అయోర్టా ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది అయోర్టా. ఓకే దిస్ అయోర్టా. ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది, ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది, ఇక్కడికి వచ్చేసింది, టిష్యూస్కి వచ్చేస్తుంది వెంట్రికల్స్ నుంచి. ఓకే దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ చూడండి వెంట్రికల్ కాంట్రాక్షన్ బ్లడ్ మూవ్స్ ఇంటూ అయోర్టా అండ్ పల్మరీ ఆర్టరీ. ఓకే అల్వియర్ వాల్స్ క్లోజ్ ఫోర్స్ఫుల్ రియాక్టింగ్. ఓకే దట్ ఈస్ ఫస్ట్ సౌండ్ ఈస్ లబ్ అనే సౌండ్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఎప్పుడు, వెంట్రికులర్ కాంట్రాక్షన్ జరిగినప్పుడు. ఓకే వెంట్రికులర్ కాంట్రాక్షన్ జరిగినప్పుడు. నెక్స్ట్ చూడండి జాయింట్ డయాస్ట్రోల్ చూడండి, దట్ ఈస్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ ఆల్ చాంబర్స్ సెమిలినర్ వాల్స్ క్లోజ్ టు ప్రివెంట్ బ్లాక్ ఫోల్స్. ఓకేనా చూడండి ఇది రిలాక్సేషన్ అంటే ఏమంటాం అంటే ఇవన్నీ వెంట్రికల్స్ నుంచి వచ్చేసింది కదా వాటర్, అదే స్టైలేషన్. ఈ వెంట్రికల్స్ నుంచి ఏమైంది, బ్లడ్ అంతా కిందకి వచ్చేసింది. ఓకే బ్లడ్ అంతా కింద వచ్చింది, దీనికి బ్యాక్ ఫ్లో అనేది అవ్వకూడదు, ఏమవ్వకూడదు, బ్లాక్ ఫ్లో అవ్వకూడదు. సో ఈ బ్యాక్ ఫ్లో అవ్వకుండా ఏం చేస్తామంటే దట్ ఈస్ ద కండిషన్, ఇట్ ఈస్ సెమిలూనర్ వాల్స్. ఇక్కడ సెమిలూనర్ వాల్స్ ఉన్నాయి కదా, క్లోజ్ అయిపోతాయి. ఏమైపోతుంది, క్లోజ్ అయిపోతుంది. ఈ సెమిలూనర్ వాల్స్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయి ఏం చేస్తుందంటే ఈ బ్యాక్ ఫ్లోని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. ఓకే బ్యాక్ ఫ్లోని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. వెన్ విల్ బి ద అరే ఇంకా ఎవరైనా లైక్ చేసండి మన సెషన్ని, లైక్ చేసండి, లైక్ ద సెషన్. ఇంకా ఎవరైనా లైక్ చేయబోతే లైక్ ద సెషన్.
ఇంకా ఎవరైనా మన సెషన్ లేకపోతే లైక్ చేయండి, ఇచ్చి పడేద్దాం ఇప్పుడు. హాయ్ కావ్య, హాయ్. వాల్స్ అనేది ఆబ్సెంట్ అయితే మనకి ఫ్లో అనేది జరగదు కదరా. సెమిల్యూనర్ వాల్స్ కానీ పెరిమినర్ వాల్స్ కానీ ఓకే, ఈ వాల్స్ అనేది క్లోజ్ అయితే అసలు బ్లడ్ ఫ్లో జరగదు కదా. వెన్ విల్ బి ద క్లాస్ విల్ బి ఎండ్ సార్? క్లాస్ విల్ బి ఎండ్ బై 12. ఓకే, క్లాస్ విల్ ఎండ్ బై 12. ఓకే, ఇస్ దర్ ఎనీ ప్రాబ్లం? చెప్పాను కదా, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ వాల్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ అంటే బ్లడ్ ఫ్లో అనేది జరగదు అసలు. ఓకే, బ్లడ్ ఫ్లో అనేది జరగదు. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సిస్టోల్ అండ్ డాస్టోల్ అన్నాడు. సిస్టోల్ అండ్ డాస్టోల్. సిస్టోల్ అంటే ఏమంటాం, దట్ ఈస్ కాంట్రాక్షన్. డాస్టోల్ అంటే దట్ ఈస్ ఏమంటాం, దట్ ఈస్ రిలాక్సేషన్ ఆర్ రెస్టింగ్ అంటాం. ఓకే, రిలాక్సేషన్ ఆర్ రెస్టింగ్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా ఈ క్వశ్చన్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ చూడండి, నెక్స్ట్ చూడండి, సర్క్యులేటరీ పాత్వేస్ అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్. ఏంటి సర్క్యులేటరీ పాత్వేస్ అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్. నెక్స్ట్ చూడండి, సింగిల్ సర్క్యులేషన్, డబుల్ సర్క్యులేషన్ అండ్ అలాగే సింగిల్ సర్క్యులేషన్ అంటే ఏమంటామంటే చూడండి మిక్సింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ అంటాం. ఓకే, మిక్సింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే దెర్ ఈస్ నో సపరేషన్ ఆఫ్ ఏట్రియా అండ్ వెంట్రికల్స్ లైక్ రైట్ ఏట్రియా రైట్ వెంట్రికల్, ఓకే, లెఫ్ట్ ఏట్రియా లెఫ్ట్ వెంట్రికల్, సపరేట్ సర్క్యులేషన్ సపరేట్గా జరగదు. ఓకే, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే మిక్సింగ్ జరుగుతుంది. ఏం జరుగుతుంది, మిక్సింగ్ ఆఫ్ దట్స్. చూడండి ఇక్కడ ఓకే, సింగిల్ సర్క్యులేషన్, బ్లడ్ ఫ్లోస్ త్రూ ద హాట్ వన్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఫిష్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా ఫిష్. నెక్స్ట్ చూడండి, డబుల్ సర్క్యులేషన్, బ్లడ్ ఫ్లోస్ త్రూ హార్ట్ ట్వైస్, దట్ ఈస్ హ్యూమన్స్. డబుల్ సర్క్యులేషన్. ఓకేనా, దట్ ఈస్ 4 చాంబర్డ్ హార్ట్ అంటాం. 4 చాంబర్డ్ హార్ట్. అంటాం. నెక్స్ట్ చూడండి, అరే సబ్జెక్ట్ నేర్చుకునే వాళ్ళు 1 దాకా కూడా ఉంటారు, నాట్ 12:30, 1 దాకా కూడా ఉంటారు. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ కెన్ ద సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ ఇన్ హ్యూమన్స్ బీ కంపేర్డ్ విత్. ఓకే, చూడండి కంపేర్డ్ విత్ అంటున్నాడు. చూడండి కంపేర్డ్ విత్ circulatory system in the human beings be compared with a closed ఏమంటున్నాడు, a closed continuous pumping system and driven by a double action pump. ఏమంటున్నాడు, డబుల్ యాక్షన్ పంప్, దట్ ఈస్ డబుల్ సర్క్యులేషన్ అంటాం. డబుల్ సర్క్యులేషన్. నెక్స్ట్ చూడండి, లింఫాటిక్ సిస్టమ్. చూడండి లింఫాటిక్ సిస్టమ్ అండి, బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ నుంచి టిష్యూ ఫ్లూయిడ్కి వెళ్తుంది, టిష్యూ ఫ్లూయిడ్ నుంచి మళ్ళీ బ్లడ్ స్ట్రీమ్కి వెళ్తుంది. చూడండి ఇది చూడండి బ్లడ్ క్యాపిలరీస్, ఫ్లూయిడ్ లీక్స్ అవుట్ క్యారింగ్ న్యూట్రియంట్స్ టు సెల్. ఏంది, ఫ్లూయిడ్ లీక్స్ అవుట్ క్యారింగ్ న్యూట్రియంట్స్ టు సెల్. ఏం చేస్తుంది, న్యూట్రియంట్స్ ఏం చేస్తుంది, న్యూట్రియంట్స్ నుంచి క్యారీ చేస్తుంది. సార్ సైన్ క్యూ బై కాస్ క్యూ. థ్యాంక్ యూ చైతన్య, థ్యాంక్ యూ. యాక్చువల్గా ఇది ఎవరో నన్ను అడిగారు ఒకసారి, ఐ థింక్ ప్రసన్న అనే ఒక గోల్ ఉండేది, ఏపీ స్టూడెంట్, తను అడిగింది. నెక్స్ట్ చూడండి, రే లాస్ట్ 15 minutesలో ఇంకో 15 minutesలో ఈ సెషన్ మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తాను నేను. 15 minutes, లాస్ట్ 15 minutes. ఓకే, లాస్ట్ 15 minutes. చూడండి బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ నుంచి టిష్యూ ఫ్లూయిడ్కి వస్తున్నాం. ఓకే, ఎంటర్స్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ ఎంటర్ ఏమవుతుంది, లింఫాటిక్ విజిల్స్. ఏమవుతుంది, లింఫాటిక్ విజిల్స్, దట్ ఈస్ దీన్ని ఏమంటాం అంటే రిటర్న్స్ టు బ్లడ్ స్ట్రీమ్కి రిటర్న్ అయిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి,
స్కెలిటల్ మజిల్స్ యాక్ట్స్ యాస్ పంప్స్ వాల్వ్స్ స్టాప్ రివర్స్ ఫ్లో. ఏం చేస్తుంది ఇది? స్టాప్ రివర్స్ ఫ్లో స్కెలిటల్ మజిల్స్. నెక్స్ట్ చూడండి లింఫ్. లింఫ్ చూడండి, బ్లడ్ వితౌట్ సాలిడ్ పార్టికల్స్. బ్లడ్ వితౌట్ సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? లింఫ్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా. వై డూ అవర్ లెగ్స్ స్వెల్ ఓవర్ నైట్ జర్నీస్? ల్యాక్ ఆఫ్ మూమెంట్ ప్రివెంట్స్ మజిల్స్ ఫ్రమ్ పంపింగ్ లింఫ్ పార్ట్స్. చూడండి, ల్యాక్ ఆఫ్ అంటే మనం ఏమైనా నైట్ ఏం చేస్తామంటే, నైట్ పనుకున్నప్పుడు చూడండి కాల్స్ అంటే మన కాళ్ళు ఓకే వాసినట్టు ఉంటాయి. అప్పుడు అందరూ ఏమంటారంటే నడవంటారు నడిస్తే ఏం కాదంటారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద రీజన్. సో మనం ఎక్సర్సైజ్ అలాగే రన్నింగ్ వాకింగ్ చేయం కాబట్టి దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి సార్, ఫోటోసిన్థసిస్ అండ్ రెస్పిరేషన్ డిఫరెన్స్ అండ్ ఈక్వేషన్స్ చెప్తారా సార్? చెప్తాను సార్. ఈ సెషన్ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయ్యేప్పుడు చెప్తాను నేను. నెక్స్ట్ చూడండి, కోయాగులేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్. అరే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రా, కోయాగులేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్. ఓకే, చూడండి, ఇది ప్లేట్లెట్ సోజన్ ఫ్రమ్ వుండ్. ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ప్లేట్లెట్స్ అంటే ఏమంటాం అంటే మనకి ఎప్పుడైనా పార్ట్ 1 డే 1 ఇది మనకి ఎప్పుడైనా చూడండి చేతికి కానీ కాళ్ళకి కానీ దెబ్బ తగిలితే అక్కడక్కడ రెడ్ కలర్ థ్రెడ్స్ వచ్చేస్తాయి. ఏమొస్తాయి? రెడ్ కలర్ థ్రెడ్స్. అసలు ఈ రెడ్ కలర్ థ్రెడ్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి? ఈ ఫిబ్రిన్సా అసలు ఎలా ఫామ్ అవుతుంది? దీని వెనకాల పెద్ద సినిమానే ఉంది. ఓకే, దీని వెనకాల పెద్ద సినిమానే ఉంది. వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ అడ్రినలిన్ హార్మోన్ సెక్రెటెడ్ ఇన్ ద బ్లడ్. మోర్ అడ్రినలిన్ అంటే ఏమంటాం? దట్ ఈస్ ఎమర్జెన్సీ హార్మోన్ అంటాం. ఏమంటాం? ఎమర్జెన్సీ హార్మోన్ అంటాం. సో మనకి ఎమర్జెన్సీ కండిషన్స్లో రిలీజ్ అవుతుంది ఇది. ఓకే, లవ్ స్టోరీ. ఎవరి లవ్ స్టోరీ కావాలి? ఎవరి లవ్ స్టోరీ కావాలరా? ఎవరి లవ్ స్టోరీ కావాలి? లాస్ట్కి లవ్ స్టోరీస్కి దగ్గర వదిలేశారు వీళ్ళు. వాడెవడో భూతం అంట, వాడు అన్ని ఛానల్స్ తిరుగుతూ ఉంటాడు, అన్ని ఛానల్స్. వాడి మెయిన్ ఎజెండా ఏంటంటే చాటింగ్ చేయాలి అంతే. వాడి మెయిన్ ఎజెండా చాటింగ్ చేయాలి. ఓకే, అందరితో మాట్లాడాలి. ఎస్, వాడు చాటింగ్ చేస్తూ నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు. నెక్స్ట్ చూడండి ఇది చూడండి, థ్రాంబోగైనెస్. ఓకే, చూడండి, ప్రోథ్రాంబిన్ ప్లస్ థ్రాంబోగైనెస్. ఇది సార్ వీళ్ళని వదిలేయండి సార్. నేను ఎప్పుడు పట్టుకోలేదు వీళ్ళని, కానీ అప్పుడప్పుడు అనిపిస్తూ ఉంటుంది లేదు ఇంక మారరా ఇలా అని చెప్పి. దీనికి ఒక సార్ దీని ఒక మెయిన్ థింగ్ చెప్తాను చూడండి. ఓకే, దీన్ని షార్ట్ కట్లో చెప్తాను చూడండి. ఓకే, ఈజీగా అర్థమయ్యేలా చెప్తాను చూడండి. ఓకే, ప్రోథ్రాంబిన్ అనేది థ్రాంబిన్గా మారుతుంది. ప్రోథ్రాంబిన్ అనేది థ్రాంబిన్గా మారుతుంది. చెప్పండి, ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ విచ్? ఇక్కడ ఏం వస్తుంది? ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పండి. ప్రోథ్రాంబిన్ అనేది థ్రాంబిన్గా మారుతుంది. ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ వాట్? చెప్పండి. ఇది ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ హలో చెప్పండి. ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ప్రోథ్రాంబిన్ అనేది థ్రాంబిన్గా మారుతుంది. ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ చెప్పండి.
చెప్పండి. సార్ ఈక్వేషన్ అలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సార్. ఎస్ సాయి కృష్ణ, దట్ ఈస్ థ్రాంబోకైనేస్. ఓకే, ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ థ్రాంబోకైనేస్. Yes, in the presence of thrombokinase. Okay, in the presence of thrombokinase. ఈ థ్రాంబిన్ ఏం చేస్తుందంటే, ఈ థ్రాంబిన్ ఏం చేస్తుంది, ఫిబ్రినోజన్ నుంచి ఫిబ్రిన్గా మారుస్తుందా లేదా ఫిబ్రిన్ నుంచి ఫిబ్రినోజన్గా మారుస్తుందా? చెప్పండి చెప్పండి రా. ఫిబ్రినోజన్ని ఫిబ్రిన్గా మారుస్తుందా లేదా ఏం మారుస్తుంది చెప్పండి. ఇన్యాక్టివ్ ఫిబ్రినోజన్, ఓకే, ఫిబ్రినోజన్ని ఫిబ్రిన్గా మారుస్తుంది బై థ్రాంబిన్, బై థ్రాంబిన్, ఓకే, బై థ్రాంబిన్, బై థ్రాంబిన్, ఓకే, బై థ్రాంబిన్. మీకు షార్ట్ ట్రిక్ కావాలా? ఓకే, ఐ విల్ గివ్ షార్ట్ ట్రిక్. ఖచ్చితంగా ఇస్తారా షార్ట్ ట్రిక్? ఇప్పుడే చెప్తా షార్ట్ ట్రిక్ మీకు, ఇప్పుడే చెప్తా, నో ప్రాబ్లం. నేను దీన్ని ఎలా రాసుకున్నా అంటే చూడండి. సో చూడండి ఇక్కడ, సో ప్రోథాంబిన్, ఓకే, ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ థ్రాంబోకైనేస్ థ్రాంబిన్గా మారుతుంది. ఓకే, మళ్ళీ ఈ థ్రాంబిన్ ఉంది కదా, ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఈ థ్రాంబిన్, ఓకే, ఇన్ ద ఫిబ్రిన్గా మారుస్తుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైబర్స్ అంటాం. ఈ ఫిబ్రిన్ ఫైబర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఎంటాంగిల్ బ్లడ్ సెల్స్ టు ఫార్మ్ ఏ క్లాట్. ఏం చేస్తుంది? క్లాటింగ్ ఫార్మేషన్ చేస్తుంది. ఓకే, ఎంటాంగిల్ అంటే చూడండి, మనకి ఎప్పుడైతే దెబ్బ తగులుతుందో, ఓకే, దెబ్బ తగలంగానే, ఓకే, దీన్ని క్లాట్గా మారుస్తుంది. దీన్ని ఏమంటున్నాం? ఫిబ్రిన్స్ అంటున్నాం. నెక్స్ట్ చూడండి, తర్వాత అండి, ఎల్లోయిష్ స్ట్రా కలర్ ఫ్లూయిడ్ ఈస్ కాల్డ్ సెరమ్. సెరమ్ చూడండి, సెరమ్ అంటే ఏమంటే చూడండి ఇక్కడ, ఓకే, ఎల్లోయిష్ స్ట్రా కలర్ ఫ్లూయిడ్, దట్ ఈస్ సెరమ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అది. తర్వాత చూడండి, వాట్ ఈస్ ద యూస్ ఆఫ్ ప్లేట్లెట్స్ టు ఇనిషియేట్ ద బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఓకే, సరే, మీరు అందరూ షార్ట్ ట్రిక్ అన్నాడు కదా, నేను దీన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకున్నానంటే దిస్ ఈజ్ బై ఇలా గుర్తుపెట్టుకున్నానండి. మీరందరూ పీడిఎఫ్ రాస్తారు కదా, పీడిఎఫ్, బట్ నేను దీన్ని ఎలా రాశానంటే పీటీఎఫ్గా రాస్తాను. ఎలా రాస్తాను? పీటీఎఫ్. ఓకే, పీటీఎఫ్ అంటే ఏమంటే దట్ ఈస్ పి P is prothrombin. P is prothrombin. Okay, T, that is thrombokinase. చూడండి, టీ థ్రాంబోకైనస్, మళ్ళీ ఇంకో టీ తీసుకోండి, దట్ ఈస్ థ్రాంబిన్గా రాస్తా. ఓకే, దట్ ఈస్ బై ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఇలాగా. ఓకే, చూడండి, పీటీఎఫ్. ఓకే, పీటీ స్క్వేర్ ఎఫ్ స్క్వేర్ గుర్తుపెట్టండి, పీటీ స్క్వేర్ ఎఫ్ స్క్వేర్. ఓకే, ఎఫ్ చూడండి, ఎఫ్. ఓకే, ఎఫ్ చూడండి,
ఎఫ్ ఎలా అవుతుందంటే దిస్ ఈజ్ ఫిబ్రినోజన్ టు ఎఫ్ చూడండి, దట్ ఈస్ ఫిబ్రినోజన్ టు ఫిబ్రిన్ by presence of that is thrombin. ఓకే, ఇలా రాయాలి. P(T²) F² అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, P(T²) F² అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఈజీ. ఓకే, నా దగ్గర ఉన్నాయి, ఉంటే మీ దగ్గర ఉంటే నాకు సెండ్ చేయండి. ఓకే, మీ దగ్గర ఉన్న సెండ్ చేయండి నాకు. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్. ఓకే, ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇవి చూడండి, ఇది ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ అంటే దట్ ఈస్ హయ్యర్ కోఆర్డినేట్స్ దిగి దిస్ ఈస్ క్లోజ్డ్ సిస్టమ్. ఏమవుతుంది? క్లోజ్ సిస్టమ్. అదే ఆర్థ్రోపోడ్స్ అనుకోండి, ఆర్థ్రోపోడ్స్. ఓకే, ఆర్థ్రోపోడ్స్ అయితే దట్ ఈస్ ఓపెన్ సిస్టమ్. ఏమవుతుంది? ఓపెన్ సిస్టమ్. ఈ పీడిఎఫ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద సెషన్ నేను టెలిగ్రామ్లో ఇస్తాను, తీసేసుకోండి. టెలిగ్రామ్లో ఇస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, ఎర్త్వామ్ తెలుసు కదా, దట్ ఈస్ అనలిటిక్స్ అంటాం. ఓకే, అనలిటిక్స్ దీస్ హ్యావింగ్ ఫస్ట్ క్లోజ్ సిస్టమ్. ఓకే, దీనిలో క్లోజ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది, దీనిలో కూడా. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, లింఫాటిక్ సిస్టమ్ చూడండి, మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నారు. చూడండి, సియర్ లింఫాటిక్ సిస్టమ్ చూడండి. ఓకే, ఫ్లూయిడ్ లీక్స్ అవుట్ క్యారింగ్ న్యూట్రియంట్ టు సెల్. ఓకే, న్యూట్రియంట్స్ని క్యారీ చేస్తుంది, ఇది న్యూట్రియంట్స్ని క్యారీ చేస్తుంది. ఆకృతి నేను ఒకసారి పీడిఎఫ్ సెండ్ చేస్తాను, ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ ప్రీ ఫైనల్ పేపర్స్ నేను సెండ్ చేస్తాను. ఓకేనా, చూడండి, ఇది ఏమంటున్నాం అంటే ఓకే, క్యారింగ్ అవుట్ న్యూట్రియంట్స్ ఏం చేస్తుంది? న్యూట్రియంట్స్ని క్యారీ చేస్తుంది, న్యూట్రియంట్స్ సెల్. తర్వాత ఏమవుతుంది? ఇట్ ఈస్ గోస్ టు టిష్యూ ఫ్లూయిడ్. ఎక్కడికి? టిష్యూ ఫ్లూయిడ్. తర్వాత ఇది ఎక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది? ఎంటరింగ్ లింఫాటిక్ విజిల్స్, దట్ ఈస్ రిటర్న్స్ టు బ్లడ్ స్ట్రీమ్. ఓకేనా, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత చూడండి, అసలు ఏమంటాం అంటే స్కెలిటల్ మజిల్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ పంప్ వాల్, స్టాప్ రిజర్వల్. ఓకే, అరే లాస్ట్ 15 minutes రా, లాస్ట్ 15 minutes. ఓకే, చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది. లాస్ట్ 15 minutes చాప్టర్ కంప్లీట్ చేసేద్దాం ఇవాళ. ఈరోజు 3 చాప్టర్స్ చెప్పుకున్నాం. టుమారో మేబీ 7, సో 12 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. టుమారో డే ఆఫ్టర్ టుమారో మార్నింగ్ కల్లా మొత్తం ఖతం చేద్దాం, మొత్తం టోటల్. చూడండి ఇక్కడ నిమాటోడ్స్, ఇట్ ఈస్ ఏమంటాం అంటే దీన్ని సీడోసీలోమ్ ఫ్లూయిడ్ అంటాం. సీడోసీలోమ్ ఫ్లూయిడ్. నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్యాసియోలా. తర్వాత చూడండి హైడ్రా, దట్ ఈస్ నిడేరియన్స్ అంటాం. స్పాంజెస్, పారాజోన్స్ అంటాం. ఓకేనా, ఇక్కడి నుంచి అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. ఓకే, అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. ఓకే, మేబీ వచ్చి 1 mark క్వశ్చన్ రావచ్చు. ఈ 1 mark క్వశ్చన్ వచ్చినా మనం వదిలేదే లేదు. ఓకేనా, టుమారో మార్నింగ్ సెషన్ లేదురా, టుమారో మార్నింగ్ లేదు, టుమారో ఈవినింగ్ ఫ్రమ్ 6 PM. టుమారో ఈవినింగ్ ఫ్రమ్ 6 PM చేద్దాం, ఫ్రమ్ 6 PM సెషన్ చేద్దాం మనం. ఓకే,
టుమారో మార్నింగ్ సెషన్ లేదురా. నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ అమీబా అన్నాడు. సో అమీబా చూడండి ఇక్కడ, దట్ ఈస్ బ్రౌన్ అయాన్ మూమెంట్. ఏంటి బ్రౌన్ అయాన్ మూమెంట్? దట్ ఈస్ ఇంట్రాసెల్యులర్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ సింపుల్ న్యాచురల్ మూమెంట్స్ ఆఫ్ ద ప్రోటోప్లాజ్మా బై ఓకే బ్రౌన్ అయాన్ మూమెంట్స్. ప్లాంట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ రా. లేదురా, టుమారో మార్నింగ్ సెషన్ లేదు, టుమారో మార్నింగ్ క్లాస్ లేదు. ఓకే, టుమారో మార్నింగ్ క్లాస్ లేదు. అండ్ చూడండి ఇక్కడ, ప్లాంట్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అబ్జర్బింగ్ వాటర్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ అసలు వాటర్ ఎలా అబ్జర్వ్ అవుతుందో చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, ప్లాంట్స్ అంటే మీరు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, దట్ ఈస్ ఆస్మోసిస్. ఏంటి? ఆస్మోసిస్. ఇట్ ఈస్ ప్యాసివ్ ప్రాసెస్ అంటాం. ఏంటి? ప్యాసివ్ ప్రాసెస్. చూడండి ఇక్కడ, వాటర్ ప్రాసెస్ ఇంటూ నైబరింగ్ సెల్స్ ఈవెంచువల్లీ రీచింగ్ ద జైలం. మీకు తెలుసు కదా జైలం అండ్ ఫ్లోయం. జైలం అంటే వాటర్ అండ్ మినరల్స్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, అదే మనం ఫ్లోయం తీసుకుంటే దీస్ ఆర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ బై ఓకే ఫుడ్ పార్టికల్స్ అయితే ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ ఫ్లోయం. ఓన్లీ వాటర్ అండ్ మినరల్స్ అయితే దట్ ఈస్ జైలం. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, a vast number of root heads creates a total upward push called root pressure. ఓకే, దీన్ని రూట్ ప్రెషర్ అంటాం. సార్ ఈక్వేషన్ ఎలా గుర్తుపెట్టగలి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్. 6CO2 + 12H2O. 6 + 12 ఎంత? 18. ఓకే, సేమ్ అటు కూడా అంతే రావాలి. 6CO2 + 12H2O gives H2. ఓకే, C6H12O6 + 6H2O + 6O2 అయిపోయింది. సింపుల్ అది. దాంట్లో మళ్ళీ గుర్తుపెట్టడానికి మళ్ళీ ట్రిక్ ఎందుకు ఇవన్నీ? చాలా సింపుల్ థింగ్స్ ఇవన్నీ. నెక్స్ట్ చూడండి, వాట్ ఈస్ ద రూట్ ప్రెషర్? ఏంటి వాట్ ఈస్ రూట్ ప్రెషర్? ఓకే, హౌ ఇట్ ఈస్ యూజువల్ టు ప్లాంట్. చూడండి ఇక్కడ, చూడండి, ఇట్ ఈస్ ద ప్రెషర్ ఓకే క్రియేటెడ్ బై రూట్ సెల్స్ యాక్టివ్లీ అబ్జర్వింగ్ వాటర్ బై ఆస్మోసిస్. మీకు ఒకటి చెప్పా. ఓకే, ప్లాంట్ అంటే ఏమన్నానంటే ఆస్మోసిస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆస్మోసిస్. ఆకృతి ఫిజిక్స్లో 6 మార్క్స్ గోన్ సార్. వై యూ గోన్? అందరికి మంచి మార్క్స్ వస్తే 6 మార్క్స్లో 3 మనం చెప్పిందే వచ్చింది. వై యూ గోన్ రాంగ్? నెక్స్ట్ చూడండి, మెకానిజం ఆఫ్ అప్వర్డ్ వాటర్. ఓకే, దట్ ఈస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటాం. ఓకే, అదే జైలం అయితే మనం ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటాం, ఫ్లోయం అయితే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటాం. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏం జరుగుతుంది? దట్ ఈస్ బై. ఓకే, అంటే అన్ని సైడ్స్ తిరుగుతుందని చెప్పి. చూడండి, దట్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషన్ ఈజ్ బై జైలం. ఓకే, జైలం అంటాం. దట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్. ఓకే, అరే రెండు ట్రాన్స్పిరేషన్ తీసుకున్నాడు రా. ట్రాన్స్పిరేషన్ చూడండి, ఎవాపరేషన్ త్రూ స్టొమాటమ్. ఓకే, క్రియేట్స్ ఎ మెయిన్ పూల్ ఫ్రమ్ ద అబౌవ్ లైక్ డ్రింకింగ్ త్రూ ఏ స్ట్రా. ఇలా చూడండి, డ్రింకింగ్ త్రూ ఏ స్ట్రా అంటే దిస్ ఈజ్ చూడండి ఇది. ఓకే, ఇలాగా చూడండి, ఇలా తీస్తున్నాం మనము. ఓకే, సార్ ఫిజికల్ సైన్స్ ఎంత మంచిగా రాసాము అంటే అలాగే బయో కూడా అంత మంచిగా రాయాలి. ఎస్, రాస్తారు మీరు అందరూ, చాలా బాగా రాస్తారు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, ఆకృతి బై అలా రాశావు నువ్వు. అందరూ చాలా బాగా రాశారు, చాలా బాగా రాశారు అందరు ఎగ్జామ్స్. నెక్స్ట్ చూడండి, ఓకే, వాటర్ హ్యాస్ కంటిన్యూస్ మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్ ప్రివెంటింగ్ ద కాలమ్ ఫ్రమ్ బీకింగ్. ఓకే,
నెక్స్ట్ చూడండి, what would happen if transpiration does not take place in plants? ఓకేనా, ట్రాన్స్పిరేషన్ అనేది జరగకపోతే ఓకే అసలు వాటర్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వదు కదా, అప్వర్డ్ ఫ్లో అవ్వదు, ఏమవుతుంది? ఓకే ఆకృతి, ఓకే స్టాపింగ్ ద అప్వర్డ్ ఫ్లో. మీరు అలా అనుకుంటే ఆమె బయాలజీ టీచర్ అండ్ ఫిజిక్స్ టీచర్ అండ్ కెమిస్ట్రీ టీచర్, నాకు 10th క్లాస్లో బయాలజీలో 72 or 75 మార్క్స్, నాకు 8 పాయింట్స్. అదే ఇంటర్మీడియట్కి వస్తే కెమిస్ట్రీ 21 మార్క్స్, జస్ట్ 21 మార్క్స్ అంతే. ఓకేనా, నెక్స్ట్ చూడండి, రే లాస్ట్ 5 minutes రా, 5 minutes అంతే. ఓకే 5 minutes సెషన్ ఎండ్ చేద్దాం మనం. 40 మార్క్స్ నాకు 10th క్లాస్లో రా, అంటే ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ బయాలజీ మొత్తం కలిపి 100 మార్క్స్ ఉంటుంది మాకు పేపర్. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఆంధ్ర. ఓకే చూడండి ఇక్కడ పురుగులు అఫిడ్స్ అంటాం. అఫిడ్స్ ఏం చేస్తున్నాడండి? ఫ్లోయం, జైలం, బార్క్ అండ్ పిత్. ఓకే అఫిడ్స్ యూజ్ యాజ్ అ ప్రొబాక్సిస్ టు pierce stem and extract sweet juices, especially honeybee from the phloem. And that is a food antam. Okay, sieve tubes. Kill the aphid and use the inserted proboscis to analyze the pure juice. Okay, aphids అంటే తెలుసు కదా, పురుగులు, చీడ పురుగులు అంటాం. ఓకే ఐఎమ్ ఫీలింగ్ స్లీప్, నేను కూడా స్లీపీగానే ఉన్నాను రా. ఆకృతి ఐ విల్ బ్లెస్ యూ, చాలా బ్లెస్ చేస్తాను. నేను దువా చేస్తాను మీ అందరి కోసం. ఓకే మంచి మార్క్స్ రావాలని చెప్పి. ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి, రింగింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకేనా, ఈ రింగింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏమంటా అంటే ఓకే ఓవర్ టైమ్ టిష్యూస్ బల్జెస్ అబౌవ్ ద రింగ్. ఓకే బికాస్ ఫుడ్ ట్రాన్స్ఫర్స్ డౌన్ ఈస్ బ్లాక్డ్ వెన్ ద ఫ్లోయం ఈస్ రిమూవ్డ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే ఇక్కడ రిమూవ్ చేశాడు. రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫ్లోయం అనేది ఆ ఫుడ్ని కింద పంపించలేదు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ టిష్యూస్ అనేది ఇలా బల్జ్ అవుతాయి. ఓకే అది దట్ ఈజ్. నెక్స్ట్ చూడండి, బ్లడ్ డిసార్డర్స్. ఓకే ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు రాసుకోండి లేదంటే ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ 5 minutes కూడా 2-3 minutesలో అయిపోతుంది. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ సైడ్. Okay, this is the last slide. చూడండి అనెక్సర్ బ్లడ్ డిసార్డర్స్. చూడండి బ్లడ్ డిసార్డర్స్. చూడండి. ఓకే హీమోఫీలియా చూడండి, ఏ జెనెటిక్ డిసార్డర్స్ కామన్లీ సీన్ ఇన్ చిల్డ్రన్. ఓకే హీమోఫీలియా ఎక్కడ జరుగుతుంది? దట్ ఈస్ చిల్డ్రన్. ఓకే ఫ్రమ్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ మ్యారేజెస్. ఓకే క్లోజ్ రిలేటెడ్ మ్యారేజెస్ అంటే లైక్ మన ఫ్యామిలీలోనే చేసుకుంటున్నాం, మనం ఫ్యామిలీలోనే చేసుకుంటారు. చూడండి మామయ్య అక్క వాళ్ళ పిల్లల్ని. ఓకే అలా చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ డిసార్డర్ అనేది అవుతుంది. ఓకేనా చూడండి, బ్లడ్ ల్యాక్స్ ద ఎబిలిటీ టు క్లాట్ కాజింగ్ సివియర్ బ్లీడింగ్. ఓకేనా దీని గురించి ఓకే మనం ఇంటర్మీడియట్లో నీట్లో ఇంకా డీటెయిల్గా నేర్చుకుంటాం, వెరీ డీటెయిల్గా నేర్చుకుంటాం. నెక్స్ట్ చూడండి థలసేమియా. ఓకే థలసేమియా చూడండి, ఇట్ ఈస్ చూడండి ఇన్హెరిటెడ్ డిసార్డర్ కాజింగ్ సివియర్ అనేమియా డ్యూ టు హిమోగ్లోబిన్ డెఫిషియన్సీ. ఓకే సివియర్ అనేమియా డ్యూ టు హీమోగ్లోబిన్ డెఫిషియన్సీ. ఏంటి? హీమోగ్లోబిన్ డెఫిషియన్సీ ఇన్ ఆర్సీబీస్. ఓకే ఆర్బీసీస్. ఓకే థలసేమియా అంటే దట్ ఈస్ హీమోగ్లోబిన్ డెఫిషియన్సీ. ఓకే దిస్ ఈస్ బ్లడ్ క్లాటింగ్ డిసార్డర్. ఓకే బ్లడ్ క్లాటింగ్ డిసార్డర్. ఓకే
నెక్స్ట్ చూడండి, ద రీసస్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే, రీసస్ ఫ్యాక్టర్. సో టెల్ యూ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీ. రే టుమారో వద్దాం మనం. ఓకే, చాలా అంటే చాలా చెప్పుకుందాం, ఇంకా లాంగ్ సెషన్ చేద్దాం. ఓకే, ఇవాళ ఇది చాలు. ఓకేనా, 85% ఆఫ్ ద పీపుల్స్ హ్యావ్ దిస్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్ యాంటీజన్. అరే యాక్చువల్గా దీన్ని రీసస్ అంటే ఏమంటే రీసస్ మంకీ అని చెప్తాం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ సుహేల్ సార్ వన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోండి. రీసస్ ఫ్యాక్టర్ అంటే ఏమంటే దట్ ఈస్ రీసస్ మంకీ ఫ్యాక్టర్ అంటాం. ఓకే, దట్ ఈస్ మెడికల్ ఇంటరాక్టివ్ అట్ బర్త్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఏ పాజిటివ్, ఓ పాజిటివ్, బి పాజిటివ్, ఓబి నెగిటివ్, ఏబి నెగిటివ్ అంటాం కదా. సో నెగిటివ్ పాజిటివ్ ఏమంటాం అంటే దట్ ఈస్ రీసస్ మంకీ ఫ్యాక్టర్ అంటాం. ఓకే, సరే టుమారో రిమైనింగ్ జాబ్స్ చెప్పుకుందాం. ఓకే, రిమైనింగ్ జాబ్స్ చెప్పుకుందాం. Thank you. All the very best. Thank you.